गुरु चरणा भक्ति सद्मा बंदो मोई वदना बंदो मोई जहरा प्रसादे ए बाबा तोरिया जाय कृष्ण प्राप्ति हो जा कृष्ण प्राप्ति हो जा बादमा वाक्या जिसे कोरिया गया अरना कोरी हो माने आशा अरना कोरी हो माने आशा गुरु चराने से उत्तमा गति जब प्रसादे पूरे सर्व आशा जब प्रसादे पूरे सर्व आशा रक्षोदान दिलो दे जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान दे प्रकाशित प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते वेदे गाय जहाँ शरीर श्री गुरु करुणा सिंधु श्री गुरु करुणा सिंधु लोकनाथ तेरा दीवाना आहा प्रभु छोरो दया देव मोरे पाद चाय आहा प्रभु छोरो दया देव मोरे पाद चाय ए बेजा शत्रु शत्रुभुवाना श्रीला प्रभुपाद पतित पवना गुरुदेव शरणा प्रभुपद जय प्रभु जय प्रभु गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा नित्य गौरा हरि बोल हरि हरि बोल नित्य गौरा हरि बोल जय जय गुरुदेव गुरु जय जय गुरुदेव हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Jayo Prabhupada, Jayo Prabhupada, Jayo Prabhupada, Jayo Prabhupada, Jayo Guru Deva, Jayo Guru Deva, Jayo Guru Deva, Jayo Guru Deva, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Solnas Jayapataka Swami Guru Maharaj ki jai. Shri Prabhupada ki jai. Ananta Koti Vaishnavanda ki jai. Nitai Gaura Sitanatha Premanande Hari Hari Bol. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, dear devotees. We are very, very happy and glad to have Her Grace Shanti Rupa Mataji. And I think Prabhu is also there, Tattvavit Prabhu, at the back. Am I right? I can't hear you, Mataji, somehow. Are you all able to hear me? Yes, you're very audible, Prabhu. Okay. Krishna to all. Yeah, Hare Krishna. So we are very glad. Mataji and Prabhu over the last approximately about 4 decades have been serving Guru Maharaj. Is there anyone who is doing 40 years now with Guru Maharaj? Raise your hand. Anyone doing 40 years? No. So believe it that Guru Maharaj, His Holiness Bhanuswami Maharaj, His Holiness Bhakti Char Swami Maharaj, in 80s, when they go to Malaysia, they stay at the house of this family. The entire family has been practicing Krishna consciousness over 4 decades. And as a matter of fact, His Holiness Bhakti Vijayendra Nandan Swami Maharaj, who loves Chennai and who keeps coming to Chennai, I think his sannyas initiation also took place in their house, if I remember right. Yeah. And yes, yes. Yeah, it is just not Kuala Lumpur. They serve, they have, because the devotees of Malaysia have so much love, trust, and faith in this family. It is just not, though I think their base was in Kuala Lumpur, but the entire Malaysian Yatra looks up to this Grahastha couple for Krishna consciousness. And they are one who are completely dedicated to Guru Maharaj. In South India, we know that whenever, Jagannath comes once in a year on the Rath Yatra outside, and then he gives his mercy out, there is a small difference here, but it is a significant difference. I think the deities is Radha Gokulananda. This is supposed to be the temple deities, but this temple deity stays in their house throughout the year. And on festival days, once or twice, like Janmashtami, Radhashtami, they go out. So which means throughout the year, the deities are at their house and they come out on special occasions like that. And their own family, their brother-in-laws, in terms of travel, in terms of what to speak of Damodar program. I think in the Malaysia, some record, the largest program in Malaysia, the devotees, Malaysia, not devotees. The largest program online that happened is Damodar program of the Malaysian Yatra, and Mataji played a crucial role in doing that. Be any program of Guru Maharaj, be it Bhakti Vichar, be it Damodar program, it all starts from there. They do the pilot program, and then it gets transferred to various other yatras. Mataji is also very active, I suppose, in Tamil translation. Even here, there's JPS app and all. And Guru Maharaj, of course, Prabhupada's stamp was released in Malaysia, Prabhupada 50th year, and Guru Maharaj 40th sannyas year. What is that? 40th? Sannyasiya, Prabhu. Sannyasiya. They organized for stamp to be released on those 2 occasions. And their services are countless. And Mataji is also on the panel of Guru Maharaj doctors, so that he's taken care nicely. That is also there. So on the list goes on and on. So we welcome Mataji and Prabhu to be with us on this wonderful day of JSS. And over to Mataji. Hare Krishna.
Hare Krishna, everybody. Nama Om Vishnu Padaya, Krishna Prashtaya Bhutale, Srimati Jaya Pataka Swamini Namine, Nama Acharya Padaya, Nitai Kripa Pradayine, Gorakada Damadaya Nagaragramatarine. Nama Om Vishnu Padaya, Krishna Prashtaya Bhutale, Srimati Bhakti Vedanta Swamini Namine, Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine, Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukam Karoti Vachalam Fangun Langayate Girim Yat Kripatamaham Vande Shri Gurudena Tarinam Paramanandam Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram Vanchakalpatarobhyascha kripa sindhu bhayevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. So Hare Krishna, dear devotees, thank you very much for inviting me to speak in this wonderful forum. It's always a pleasure to speak about Srila Guru Maharaj for everybody and also for us to listen about Guru Maharaj. Probably when we have more time, we can also share, others can also share. But I think we will have enough time to speak in this 1 hour. So we all know how important it is to have a guru. Excuse me, am I audible nicely, clear? Sorry for all this thing, they're just trying to adjust. Very clear, Mataji. Yes, thank you. Thank you very much. So do you want me to speak in Tamil or English? Yeah, okay. We have a translator. No, if you speak in English, they will translate in Tamil. If you speak in Tamil, they will translate in English. Majority are Tamil here, or there are some significant people, number of people who cannot understand Tamil. Prem Bhakti? So we need to ask. Most of them are Tamil, Mataji, but still there are people who know only English. So, Anala, when you pause, you'll have to pause now and then, so they will translate. Oh, I have to pause. Okay. You have to pause. Yeah. Okay, now, okay. May I know who's translating now? Nityananda. Hare Krishna. Ram? Yes, Prabhu. So it is very important to have a guru in our life. நம்ம வாழ்க்கையில வந்து குருங்கிறவர் ரொம்ப முக்கியமானவர். So we know in the Bhagavad Gita it is stated Tatvidi Pranipatena Pariprashnena Sevaya Upadekshanti Te Jnanam Jnaninas Tattva Darshanaha. So பகவத்கீதையில சொல்லப்பட்டிருக்கு குருவோட முக்கியத்துவத்தை பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கு. Okay. So in the same way we have to know the importance of human life. The importance of human life is very we all have got this rare human life. We know it's mentioned in all our scriptures how rare it is to get this human life. So after many, many births, it is stated in Srimad Bhagavatam 11:9-29 that after many, many births and deaths, one attains this human life. And it also goes on to say how important it is for us to use this life carefully. And one of the most important thing is to have a guru. Us? நமக்கு வந்து இந்த மனித சரீரம் கிடைக்கிறது எவ்வளவு அற்புதமானதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். இது வந்து பாகவதத்துல 11வது காண்டத்துல 9வது அத்தியாயத்துல 29வது ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ரொம்ப பல பிறவிகளுக்கு அப்புறம் தான் வந்து ஒரு ஜீவாத்மாக்கு அந்த மனித சரீரமே கிடைக்கிறது. சோ அந்த மனித சரீரத்துல ஒரு குருவானவர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானவர். Also in the same Bhagavatam it is stated that this whole world, this whole life is an ocean of misery, and to cross over this ocean we need a boat, and this boat has a captain, and the captain is our guru. A guru can be our captain, and they can sail over us through this ocean of materialism and take us back home, back to Godhead, and only the guru can do it. ஸோ அந்த பாகவத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கு நம்ம இருக்கக்கூடிய இந்த சம்சார கடல் வந்து பெரிய சாகரம், துக்கத்தின் சாகரம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ இந்த சாகரத்தை கடக்கிறதுக்கு ஒரு படகு தேவைப்படுறது. அந்த படகானது நம்மளுடைய மனித சரீரம். அதை ஓட்டக்கூடிய அந்த தலைவரானவர் வந்து அந்த கேப்டன் ஆஃப் த அந்த
படகோட கேப்டன் வந்து அந்த குருவானவர் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. So, so having realized the importance of Guru, this Jayapataka Swami Sishya Samu is actually trying to promote. It's a wonderful way of promoting, because only when we know the pastimes of the Guru clearly, that we can understand his importance, we can understand his glories, we can understand his greatness. இந்த ஜெயபதாக சிஷ்ய சமூகம் பாத்தீங்கன்னா அந்த குருவோட முக்கியத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கணுங்கிற வகையில வந்து அவருடைய புகழ், அவருடைய உயர்ந்த விஷயங்கள் இதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு உந்துகோலா இருக்கு. So in this context, I would like to speak on a subject matter where His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharaj has been proving that he is not this body. In practical experience. நம்ம தெரிஞ்சக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா, நடைமுறையில வந்து ஜெயபதாக மகாராஜ் அவர்கள் வந்து நான் இந்த உடல் அல்ல அப்படிங்கறத வந்து அவர் நிரூபிச்சு கொண்டிருக்கிறார். So I'm dealing with that as well as about some deity pastimes, since since Ranga Krishna Prabhu mentioned about Radha Gokulan and the deity staying in our house, so I can mention some deity pastimes as well. இதை தவிர சில லீலைகளும் இருக்கு. இந்த ராதா கிருஷ்ணர் விக்கிரகத்தோட நடந்த லீலைகளை பத்தி நான் வந்து சொல்ல இருக்கிறேன். So to go on, most of Guru Maharaj's glory actually came out after his stroke in 2008. So குரு மகாராஜோட அந்த புகழான விஷயங்கள்லாம் எப்போ வெளிப்பட ஆரம்பிச்சதுன்னா, மகாராஜுக்கு உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்ட போதுதான் வந்து ஆரம்பிச்சது. So with an ordinary person, once a person becomes so sick, they become very deteriorated, they are not able to practice, they will go down. So ஒரு நபருக்கு வந்து உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டதுன்னா அப்புறம் வந்து அவரால் வந்து செயல்பட முடியாது, அவங்க ரொம்ப அப்படியே தாழ்ந்த நிலையில போயிடுவாங்க. But in Srila Guru Maharaj's case, it was just the opposite. ஆனா குரு மகாராஜரை பார்த்தோம்னா அதுக்கு நேருக்கு மாறா நடந்து கொண்டிருக்கிறது. The whole world now is admiring at the way he is reaching out to people, at the way he is practicing his own sadhanas, and how he is handling many management issues. இப்ப பார்த்தோம்னா உலகமே வியந்து குரு மகாராஜை பார்த்துட்டு இருக்கு. எப்படி வந்து அவர் ஒவ்வொரு பக்தர்களோடையும் வந்து இணைந்து கொண்டிருக்கிறார், அப்புறம் வந்து எப்படி வந்து அந்த செயலாமை, அந்த பிரச்சனைகள்லாம் வந்து எப்படி வந்து அவர் வந்து சமாளித்து கொண்டிருக்கிறார் அப்படிங்கறத பார்த்துட்டு இருக்கோம். And we realize that throughout this time from 2008 until now, he has shown a very keen desire to always stay with devotees. அப்புறம் 2008 பார்த்தோம்னா அவர் வந்து எப்பொழுதுமே தன்னுடைய சீடர்களோட எப்படி இணையங்கிறதுல ரொம்ப மும்முரமா இருக்கார் அப்படிங்கறத பார்த்துட்டு இருக்கோம். Usually sick people want to be left alone. பொதுவா பார்த்தோம்னா உடல்நலம் சரியானவங்க தனியா இருக்கணும்னு தான் ஆசைப்படுவாங்க. But that is not the case with Srila Guru Maharaj. ஆனா குரு மகாராஜ் கிட்ட வந்து அந்த மாதிரி விஷயங்கள் கிடையாது. So right from 2008-2009, when he was in the Bhaktivedanta Hospital in Pune, once Radhanath Maharaj just invited him for a Mahasangha, which is to take place in Pune. 2008-2009 அவர் வந்து பூனேல அந்த பக்திவேதாந்தா அந்த மருத்துவமனையில இருந்த பொழுது திரு ராதநாத் மகாராஜ் அவர்கள் வந்து ஒரு மகா சங்கத்துக்காக வந்து அவரை அழைத்தார். This was just after his stroke. Because the stroke actually he got it in Mumbai, and then so they took him to this hospital after a brief stay in Mumbai hospitals. அப்பதான் வந்து அவர் உடல்நிலை பயங்கரமா பாதிக்கப்பட்ட நிலையில இருந்தாரு. அந்த நேரத்துல அவர் வந்து அந்த ஆஸ்பத்திரியில வந்து அனுமதிக்கப்பட்டார். So Radhanath Maharaj actually did this invitation as a manner of, because Guru Maharaj is here and he's his senior god brother, it is only the right etiquette to invite people. ராதநாத் மகாராஜ் அவர்கள் வந்து தன்னுடைய மூத்த சகோதரர் அப்படிங்கறதுனால வந்து ஆன்மீக சகோதரர்ங்கிற முறையில வந்து அவரை வந்து வரவேற்றார். But Guru Maharaj took this invitation very seriously. ஆனா குரு மகாராஜ் வந்து இதை வந்து மிக கவனமாக எடுத்துக்கொண்டார். Especially when he knew that many thousands of devotees are going to come there. முக்கியமா பார்த்தோம்னா அங்க வந்து ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வர போறார் அப்படின்னு கேள்விப்பட்ட பொழுது, so he was very eager to meet devotees, to be in the midst of devotees.
சோ அவருக்கு வந்து எல்லா பக்தர்களையும் சந்திக்கணுங்கிறதுல ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கார். அதனால இந்த பக்தர்கள் நடுவுல தானும் இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டார். But the doctors in Bhaktivedanta hospital were not allowing him to go because his condition was not very good. ஆனா அங்க இருக்கிற மருத்துவர்கள்லாம் வந்து அவரை வேண்டாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க. ஏன்னா அவர் உடல்நிலை வந்து அவ்வளவு மோசமா இருக்கு அப்படிங்கறதுனால. Also, Guru Maharaj's senior disciples were not going on talking very gently to Guru Maharaj that, you know, he should stay back, another time we can go, and so many things. They are trying to dissuade him from going. அதே மாதிரி பார்த்தோம்னா குருமராஜரோட மூத்த சீடர்களும் வந்து வேண்டாம் இப்ப போக வேண்டாம் அப்புறம் போய்க்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து அவரை வந்து ஆசுவாசப்படுத்தினார்கள். But Guru Maharaj was not a person to just be convinced like that. ஆனா குருமராஜ் வந்து இந்த வார்த்தைக்காகலாம் வந்து அவர் வந்து கட்டுப்படுத்தக்கூடிய நபர்கள் கிடையாது. He was trying his best somehow that he should go. அவர் வந்து தன்னுடைய முழு முயற்சியை வந்து எப்படியாவது அங்க போய் ஆகணும் அப்படிங்கறதுல இருந்தாரு. And the whole health team had invited us a very renowned doctor, a neurologist, to come and physician, sorry, to come and check out on Guru Maharaj from another hospital because his blood pressure was not going down. இப்ப பார்த்தோம்னா அவருடைய உடல்நிலை குழு வந்து பெரிய மருத்துவரான நியூரோலஜிஸ்ட வந்து வர வச்சு அவருடைய அந்த பிளட் பிரஷர் பிபி வந்து குறையாதனால வந்து அதை செக் பண்றதுக்காக வந்து வர வச்சாங்க. So when that doctor came, Guru Maharaj at once started expressing his desire to go and saying that all these people are not allowing me. அந்த மருத்துவர் வந்தபோது குருமராஜ் சொன்னாரு, எனக்கு வந்து அங்க போய் சேரணும்னு இருக்கு, அங்க போகணும்னு இருக்கு, ஆனா யாரும் வந்து என்ன வந்து அனுமதிக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னார். See, if such a doctor comes, you know, he is supposed to be a very renowned specialist. Any patient will only tell about their own symptoms. அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய மருத்துவர் ஒருத்தர்கிட்ட வரார் அப்படின்னா தன்னுடைய உடல்நிலையை பத்தி தான் எல்லாருமே வந்து சொல்லுவாங்க. But Guru Maharaj first thing he did was this. ஆனா குருமராஜ் முதல்லயே சொன்ன வார்த்தை இதுதான். And after some time, after speaking about his medical condition, then the doctor said, why you are not allow him to go? அவருடைய உடல்நிலையை எல்லாம் பரிசோதனை பண்ணிட்டு அந்த மருத்துவர் சொன்னாரு, அவர் ஏன் அனுமதிக்க மாட்டேங்கிறீங்க, அவர் போகட்டும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. Let him do what he wants to do. அவர் என்ன விரும்புறாரோ அதை செய்யட்டும் அப்படின்னாங்க. So the whole thing, it is so difficult to get Guru Maharaj to go there because he's a stroke patient. We need a proper ambulance. You know, we need doctors to accompany him, you know, and this was all just few days. See, Guru Maharaj didn't let go, even it was just 2-3 days at that time. You know, the Mahasangha was going to take place, but all arrangements somehow were made, and Guru Maharaj went in an ambulance with the accompaniment of everybody, and he went and reached Pune. ஆனா குருமராஜ் வந்து அந்த இடத்துல கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். ஒரு ஆம்புலன்ஸ் ரெடி பண்ணணும், அப்புறம் வந்து மருத்துவர்கள் கூட இருக்கணும். ஆனா 2-3 நாள் தான் இருந்தது. இருந்தா கூட வந்து அந்த 2-3 நாளுக்குள்ள வந்து எப்படியோ வந்து ஏற்பாடுலாம் செய்யப்பட்டது. அதுக்கப்புறம் வந்து அங்க போய் வந்து மகா சங்கத்துல வந்து குருமராஜ் சேர்ந்தார். Not only that, I mean, if a person like him, you know, who's just bedridden, he is going there and he is staying. But Guru Maharaj gave the most phenomenal speech in that Pune Yatra. இந்த சமயத்துல குருமராஜ் வந்து படுக்கை நிலையில தான் இருந்தாரு. இருந்தா கூட வந்து அந்த நிலையில கூட வந்து அங்க போய் அவர் ஆற்றிய சொற்பொழிவு வந்து மிக மிக அற்புதமான ஒரு சொற்பொழிவா இருந்தது. I think if you all Google and see, you may get it. I recommend everybody to listen to that speech. கூகுள்ல பாத்தீங்கன்னா அவர் என்ன பேசினாங்கிறது நமக்கு தெரிய வரும். அதை நீங்க வந்து எல்லாருமே கேட்கணும் அப்படின்னு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். And he spoke for more than half an hour. We did not expect this at all. We did not expect Guru Maharaj to speak at all at the thing. First of all, they have to put him in a wheelchair. He has to sit on the wheelchair for such a long time. But Guru Maharaj stayed. There was a nice drama about the installation of Narshingadev. You know, the devotees had performed. It was wonderful. Guru Maharaj went through everything, gave his comments. He was there for the whole program. குருமராஜ் பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட 1/2 மணி நேரம் சொற்பொழிவு ஆற்றினார். அவர் வந்து அந்த அளவு பேசுவார் முடியும்னு நம்ம எதிர்பார்க்கவே இல்லை. அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த நரசிம்மரோட அந்த ஸ்தாபனம் பண்ணக்கூடிய அந்த ஒரு டிராமா ஒண்ணு போட்டாங்க. அதையும் வந்து சொல்லிட்டு அதுக்கு விமர்சனம்லாம் கொடுத்தாரு அவர். And it is not only that, you know, there the whole crowd was mostly Radhanath Maharaj's disciples. Only very few Guru Maharaj's disciples were there. But yet, the reciprocation from the crowd for Guru Maharaj was also phenomenal, just like his speech. You know, so this video is worth watching. அங்க இருந்த நிறைய பக்தர்கள் பார்த்தோம்னா திரு ராதாநாத் மகாராஜோட சீடரா தான் இருந்தாங்க. சில பேர் தான் வந்து குருமராஜோட சீடர்களா இருந்தாங்க.
இருந்த போதிலும் வந்து அந்த பக்தர்களோட அந்த பரிபாஷணம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிரமாதமா இருந்தது. எல்லாருமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப வரவேற்றார்கள். And this goes to show that Guru Maharaj never considered his bodily needs. இதுலதான் தெரிய வருது, குருமராஜ் வந்து எப்போதுமே தன்னுடைய உடல் பாதுகாப்புக்காக வந்து அவர் கவலைப்படுறதே இல்லை. Yeah, he is showing that is beyond this body. அவர் வந்து உதாரணமா இருக்கார். நான் இந்த உடல் அல்ல, உடலை தாண்டியவன் அப்படிங்கறதுல வந்து உதாரணமா இருக்கார். There are many instances like that. And again, he returns from the Bhaktivedanta hospital. First time he is coming to Mayapur. இதே மாதிரி பல உதாரணங்கள் இருக்கு. அவர் வந்து பக்திவேதாந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து திரும்பி வந்து கொண்டிருந்தார். I'm not sure if any of you were there at that time when he returned. அந்த நேரத்துல நீங்க யாராவது இருந்தீங்களான்னு எனக்கு தெரியல. There was a crowd about 1 kilometer from the temple itself. The crowd is standing to receive him. I mean, this always happens, but because he's coming from after many months, and he's coming post-stroke, of course, the whole crowd was like an ocean of crowd. பொதுவாக பார்த்தோம்னா குருமராஜ் வரவேற்கிறது நிறைய கூட்டம் இருக்கும். ஆனா இப்ப பார்த்தோம்னா ஒரு கிலோமீட்டர் அளவுக்கு வந்து அவ்வளவு பக்தர்கள் வந்து கூடி இருந்து அவரை வரவேற்கிறதுக்காக தயாராக இருந்தாங்க. So when he came, they brought him up and they carried his wheelchair and put, there's Radha Madhav, the dais is there, like a small thing before the altar. So they carried him and put him there. So he was on the right side of Radha Madhav deities at that corner there. அங்க வந்து அவருடைய அந்த வீல் சேர்ல அவரை உட்கார வச்சு அந்த ராதா மாதாவோட வலது பக்கத்துல அந்த இடத்துல வந்து அவரை உட்கார வச்சாங்க. And again he spoke. பிறகு வந்து அவர் பேச ஆரம்பிச்சார். Because I could see that every devotee who was there was crying, including men, including ladies. அங்க பார்த்தோம்னா இருந்தக்கூடிய ஒவ்வொரு பக்தர்கள், மாதாஜி, பிரபுஜி எல்லாம் அனைவருமே வந்து அழத் தொடங்கி விட்டார்கள். Yeah, because it was such a touching experience for everybody. அது வந்து மனதை நிகழ வைக்கக்கூடிய ஒரு சம்பவமாக இருந்தது. It was so moving. அவர் ரொம்ப ரொம்ப உணர்ச்சி பூர்வமாக இருந்தார். And when he started speaking, அதுக்கப்புறம் again பேச he gave a very phenomenal speech. அப்பொழுதும் மிக மிக அற்புதமான ஒரு சொற்பொழிவு ஆற்றினார். And in that speech he said, my weakness is that I am addicted to preaching. அப்போ சொன்னார், என்னுடைய பலவீனம் என்னன்னா அந்த பிரச்சாரம் செய்வது தான் என்னுடைய மிகச்சிறந்த பெரிய பலவீனம் அப்படின்னு சொன்னார். I cannot stop. இதை என்னால் நிறுத்தவே முடியாது. So even in this stage I want to continue my preaching. நிலையிலும் நான் வந்து என்னுடைய பிரச்சாரத்தை தொடர ஆசைப்படுகிறேன். I don't want to give it up. அதை நான் விட விரும்பவில்லை. Again he showed that he is not this body. பிறகும் அவர் நான் இந்த உடல் அல்ல என்பதை காண்பித்தார். And then once personally I was there, during this period after he returned to Mayapur, I was with Guru Maharaj, and I was on the rooftop, his room. Everybody knows the rooftop, third, fourth floor of the Lotus building. அவர் அந்த உடலை திரும்பி வந்தது பூரா அவர் கூட தான் நான் இருந்தேன். அந்த லோட்டஸ் பில்டிங்ல அந்த உயர்ந்த அந்த இதுல வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும், அங்கதான் நான் இருந்தேன். At that time, not many people will come up to the Lotus building because of Guru Maharaj's state, and we didn't want him to get infection, etc., etc. அப்பொழுது பார்த்தோம்னா நிறைய பக்தர்கள் வந்து நாம் அனுமதிப்பதில்லை, ஏன்னா அவருக்கு ஏதாவது கஷ்டங்கள் வந்து விடுமோ என்று அவர்கள் யாரும் அனுமதிக்க மாட்டார். But somehow a very old man, Bengali man, climbed all the way up. He didn't even come through the lift. Somehow he got entry and he was there. ஆனா பார்த்தோம்னா அங்க வந்து ஒரு வயதான ஒரு பெங்காலி மனித மூதாடியர் வந்து அங்க நடந்து வந்தார். அவர் படிக்கட்டு வழியா வந்தார், லிஃப்ட் கூட யூஸ் பண்ணல. At that time nobody was there, only a few devotees were there. Guru Maharaj has not come out yet. He is still inside the room. அப்போ வந்து யாரும் இல்ல, சில பக்தர்கள் தான் இருந்தாங்க. அந்த நேரத்துல குரு மகாராஜரும் வந்து தன்னோட அறையை விட்டு வெளியே வரல. This is a very old man, almost bent with old age, and he is chanting and going up and down and getting a little impatient that he cannot see Guru Maharaj. இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வயதானவர். அவரால் வந்து மேலேயும் கீழே போயிட்டே இருந்தார். ஆனா வந்து அவரால் குரு மகாராஜை பார்க்க முடியாம போயிடுமோ அப்படிங்கிற ஒரு பதற்றத்திலேயே இருந்தார். So out of compassion for him, they allowed him to stay there.
சோ அதனால வந்து அவர் மேல கருணையை கொண்டு எல்லாரும் வந்து அவரை தங்க அனுமதித்தார்கள். And then Guru Maharaj just came out. பிறகு குரு மகாராஜ் வெளியே வந்தார். He was trying to say something to me. We were just conversing about how he is doing, how he is feeling. அவர் வந்து பேச தொடங்கினார். எப்படி இருக்கீங்க, என்ன இருக்கீங்கங்கறத பேச தொடங்கினார். And then this old man came running. அப்போ பேசிக்கொண்டு போகும்போது அந்த மூதாடியர் வந்து ஓடி வந்தார் குரு மகாராஜ். He held Guru Maharaj's feet. குரு மகாராஜோட பாதத்தை பிடித்துக் கொண்டார். And he started crying and crying and crying, saying something in Bengali. அதுக்கப்புறம் வந்து பெங்காலில வந்து சொல்லிட்டே வந்து அழ ஆரம்பிச்சிட்டார். Guru Maharaj was looking at me in a very with a very clear expression on his face. குரு மகாராஜ் வந்து ஒரு உணர்வுபூர்வமான ஒரு முகத்துல வந்து பாவனையை என்னிடம் காட்டினார். And of course I didn't much understand what this person was saying because it was in Bengali. ஆனா என்னால வந்து பெருசா புரிஞ்சுக்க முடியல, ஏன்னா அவர் வந்து பெங்காலி மொழியில வந்து பேசிட்டு இருந்தார். But from what was happening, I understood that he is very sad that Guru Maharaj is in such kind of state. How can Krishna do this? You know. புரிஞ்சுக்க முடிகிறது, குரு மகாராஜ் வந்து இந்த நிலையில இருக்காருன்னு சொல்லி அவர் வருத்தப்பட்டாரு. கிருஷ்ணர் ஏன் இந்த மாதிரி செஞ்சார் அப்படிங்கறது ஒரு யோசனை. Yeah, the conversation was going on for some time, and Guru Maharaj kept looking at me and then at the devotee. Then Guru Maharaj told me, why is this man crying like this? What happened to me? Nothing happened to me. அப்போது வந்து குரு மகாராஜ் வந்து மாதாஜி பார்த்து பேசிட்டு இருந்தார். பேசும்போது சொன்னார், எனக்கு ஒன்றும் ஆகலையே, எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு, ஏன் இவர் இவ்வளவு அழறாரு அப்படின்னு கேட்கிறார். Then he tried to put this thing that I am well, I am very well, don't worry about me. நான் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா தான் இருக்கேன், என்னை பத்தி யாரும் கவலைப்பட வேண்டாம் அப்படிங்கிறார் குரு மகாராஜ். See, again he demonstrated that he is not this body but just the spirit soul. திருப்பியும் வந்து அவர் காமிக்கக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா, நான் இந்த உடல் இல்ல, ஆத்மா என்று சொல்லி காட்டு. And again another time in Tirupati. திருப்பதியில பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு சமயம். So the first time he is going to Tirupati after his stroke. After a year, 2 years, I think 1.5 or 2 years after his stroke, he started traveling. I think he was on his way to Coimbatore. So he's dropped into Tirupati. So இந்த உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறம் வந்து அவர் கோயம்புத்தூர் வழியா செல்லும் பொழுது முதல் முறையாக திருப்பதி செல்கிறார். So in Tirupati, from the main gate to the temple, everybody is standing on the two sides. Revati Raman Prabhu is pushing, who is the temple president, is pushing the wheelchair. So அந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா முதல்ல அந்த மெயின் அந்த என்ட்ரன்ஸ்ல இருந்து வந்து ரேவதி ரமன் பிரபு இருக்காரு. அவர் வந்து அந்த வீல் சேரை வந்து தள்ளிட்டு வர்றாரு. So please give me a sign when I should stop, because otherwise I sometimes will go on and on. So he is pushing the wheelchair and he is going on one side there are Prabhus, one side Matajis, you know, some are offering flowers, lamps, etc. like that. So அந்த பக்கம் குரு மகாராஜ் அப்படி தள்ளிட்டு போகும்போது ஒரு பக்கம் பிரபுஜி இருக்காங்க, ஒரு பக்கம் மாதாஜி இருக்காங்க. எல்லாருமே வந்து குரு மகாராஜுக்கு வந்து அந்த தீபங்கள் அப்புறம் வந்து புஷ்பங்கள் எல்லாத்தையும் அர்ப்பணிக்கிறாங்க. And all the Matajis are crying. அங்க எல்லா மாதாஜியுமே அழுது கொண்டிருக்கிறார்கள். You know, all the Matajis are crying. And then Guru Maharaj asked Revati Raman Prabhu, why are these people crying? அப்ப குரு மகாராஜ் ரேவதி ரமன் பிரபு பார்த்து கேக்குறாரு, எதுக்காக இந்த மாதாஜி எல்லாம் அழுதுட்டு இருக்காங்க? And of course Revati Raman Prabhu, being who he is, answered very diplomatically. So அந்த ரேவதி ரமன் பிரபு வந்து மிக தந்திர முத்தாள்தனமாக வந்து ஒரு பதிலை சொன்னார். What he said was, Guru Maharaj, they are seeing you after a long time. That's why they are crying. ஒரு ரேவதி ரமன் பிரபு சொன்னார் வந்து, உங்களை பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு, அதனால தான் அவங்க எல்லாம் அழுது கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்னு. And then he was pushing the wheelchair forward and there was a man crying. அப்புறம் வீல் சேர் தள்ளிட்டு போகும்போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிரபுஜி வந்து அழுது கொண்டிருந்தார். And he calls that Prabhu. அப்போ அந்த பிரபு வந்து Guru Maharaj called that Prabhu immediately. குரு மகாராஜ் வந்து அந்த பிரபு அழைத்தார். And he asked him, why are you crying? அப்போது கேட்டார், எதுக்காக நீ அழுது கொண்டிருக்கிறாய்? And then that Prabhu said, you see, we are feeling so bad to see you like this. Imagine Guru Maharaj is such a gigantic figure actually. You know, he is 6 feet plus tall, you know, very impressive. You know, in Tamil they'll say Rajanadayoda dhaan varuvaru eppiyum. So like that. So அந்த பிரபு சொன்னாரு, நீங்க நல்லா கம்பீரமா நல்லா 6 அடி நல்லா இருப்பீங்க, இந்த மாதிரி நிலையில இருக்கீங்களே அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சேன் அப்படின்னு சொன்னாரு. So he says, why are you crying for that? You see,
I have been eating nice prasadam before. Now I'm eating better prasadam. ஸோ ஏன் கவலைப்படுற? முன்னாடி நல்ல பிரசாதம் சாப்பிட்டு கொண்டு இருந்தேன், இப்பவும் நல்ல நல்ல பிரசாதம் சாப்பிட்டு தான் இருக்கேன். Previously, I was giving only one Bhagavatam class. Now I'm giving 4 Bhagavatam classes daily. முன்னாடி வந்து ஒரு பாகவத சொற்பொழிவு தான் ஆற்றுவேன், இப்போ வந்து 4 பாகவத சொற்பொழிவு ஆற்றிக் கொண்டிருக்கிறேன். Before I was traveling the world once or twice. முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா உலகம் பூரா ஒரு வாட்டியோ 2 வாட்டி தான் போயிட்டு வருவேன். Now I'm traveling the world even 4 times. இப்போ 4 தடவை கூட நான் வந்து சுத்தி வந்து What's your கொண்டிருக்கிறேன். problem? உனக்கு என்ன கஷ்டம் அதுல? I don't have any problem. எனக்கு எந்த கஷ்டமுமே இல்லையே. So this is how he is again showing that he is not his body. திரும்ப திரும்ப குருமராஜர் காமிக்கக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா, நான் இந்த உடல் அல்ல. And then let us come to the hospital pastimes, how he showed that he is not his body. Especially this we realized most in the ILBS in Delhi, where he was admitted when his liver had really taken a toll on him. And he was very sick. He had to be intubated. You know, they put a tube through his mouth and throat. ஸோ இந்த ILBS மருத்துவமனையில தான் வந்து குருமராஜர் அந்த லிவர் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுத்த ஆரம்பிச்ச பொழுது அவருக்கு வந்து மூக்கு வழியா அந்த குழாவை நுழைத்து வந்து வாய் வழியா நுழைத்து கொண்டு அந்த இதை கொடுத்து கொண்டிருந்தார்கள். அப்பொழுது அவர் நடந்த நகைத்திய லீலைகள் நம்ம பார்த்தோம். Also மூக்கு வழியா there is a thing to feed him. Now there is a tube, there is one tube through the mouth, there is one tube through the nose. 2 குழா வந்து ஒன்னு வாய் வழியாவும் ஒன்னு மூக்கு வழியாவும் நுழைத்து கொண்டு அவருக்கு வந்து அந்த உணவை கொடுத்து கொண்டு. And also there are many tubes in his hand everywhere. அதை தவிர பல குழாய்கள் உடம்பு பூரா கை கால் எல்லாத்துலயும் போட்டு கொண்டிருந்தார்கள். So he was in ICU because he couldn't breathe properly. அவர் வந்து ஐசியூல இருந்தார், அப்ப வந்து அவரால் மூச்சு கூட சரியா விட முடியல. So the doctors have done all this and he is lying down there. டாக்டர்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க, அவர் வந்து அங்க படுத்த நிலையில இருக்கார். See, because of the tube in the mouth he cannot speak. வாயில வந்து அந்த குழாவை நுழைத்ததனால அவரால் பேச முடியல. He will only show sign language. அவர் வந்து கையை அசைச்சு தான் வந்து அறிகுறி காட்டுவார். So he was when he was there, then he was very concerned about the next patient. அந்த நிலையில வந்து அவர் பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பேஷண்ட பார்த்து தான் வந்து கவலைப்பட்டிருந்தார். Yeah, to understand this, let me give you a description of ICU. ஐசியூனா நம்ம எப்படி இருக்கும்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். See, ICU is a place where people will be screaming, shouting, crying, very sad faces, you know, very irritated people. They are all very depressed in ICU, be it the patient, be it the people who are accompanying the patient. Both, everybody who is there will be like that. ஐசியூல பார்த்தோம்னா எல்லாருமே மிக வருத்தத்தோடு இருப்பாங்க, எப்போதும் கதறி கொண்டு அழுது கொண்டு கத்தி கொண்டு. அந்த பேஷண்ட்டும் அப்படிதான் இருப்பாங்க, அந்த பேஷண்ட் கூட இருக்கக்கூடியவர்கள் அவர்களும் வந்து ஒரே கவலையான நிலையில இருப்பாங்க. So in this situation, Guru Maharaj is gone to ICU in such a situation. So அந்த நிலையில தான் வந்து குரு மகாராஜ் வந்து ஐசியூல வந்து அனுமதிக்கப்பட்டார். So what we will expect is we will feel very bad that Guru Maharaj is going in such a situation. He will also become depressed. He will also become sad. You know, so many things. They are always taking blood, poking, giving injections. So many things are happening to him in this ICU. So நம்மளே நினைப்போம்னா குருமராஜரும் அங்க அனுமதிக்கப்படுகிறார், அப்ப அவரும் ரொம்ப கவலையான நிலையில தான் இருப்பார், கவலை கடத்துல இருப்பார். ஏன்னா அவருக்கும் ரத்த பரிசோதனை எடுத்துட்டு இருக்காங்க, அப்பப்போ நிறைய குழாய்களை நுழைக்கிறார்கள் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருப்போம். And worst is he cannot speak. ரொம்ப கொடுமையான விஷயம் என்னன்னா அவரால் பேச கூட முடியாது. Yeah, but in this state, Guru Maharaj is worried about the patient who is next to him. இந்த நிலையில வந்து பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட பத்தி தான் அவர் வந்து கவலைப்பட்டு கொண்டிருந்தார். He is actually in ICU, people who are in coma are better off because they don't experience all the sadness, depression, everything. They are in coma. இந்த ஐசியூல பாத்தீங்கன்னா அந்த கோமா நிலையில போனவர்கள்லாம் ரொம்ப ரொம்ப பாக்கியசாலி ஒரு விதத்துல. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து என்ன நடக்கிறது எது நடக்கிறதே ஒன்றும் தெரியாது. So this patient is in coma and then he inquires about the patient, in sign language, what is happening, and they say he may go off in a few days. ICU is a place where every time you will see dead bodies going out, like that. So they said in a few days he may leave his body.
ஸோ அந்த கையிலேயே அறிகுறி காட்டிக்கொண்டு குருமராஜ் விசாரிச்சு கொண்டிருக்கிறார். அந்த பேஷண்ட் வந்து எப்படி இருக்காரு, என்ன ஆச்சுன்னு. அப்ப மருத்துவர்கள் சொல்றாங்க, சிறிது காலத்திலேயே வந்து அவர் வந்து போய் விடுவார், இறந்து விடுவார் அப்படிங்கிறாங்க. And what Guru Maharaj did was, there was, in ICU, they don't allow too many people to stay in. ஐசியூல Okay, so பார்த்தோம்னா the நிறைய நபர்களை வந்து உள்ள அனுமதிக்க மாட்டாங்க. The one servant who was with him, he told him, you go there and read him the 15th chapter of the Bhagavad Gita. அப்போ குருமராஜ் கூட இருந்த ஒரு சீடரை வந்து அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, நீ வந்து அவர்கிட்ட போயிட்டு அந்த பகவத்கீதையோட அந்த 15வது அத்தியாயத்தை படித்து காட்டு அப்படின்னு சொன்னார். You see how merciful he is. He never bothered for his bodily needs, but he was worried about the others. And Guru Maharaj was very jovial and happy. You see, when he was in ICU, I was just mentioning, not many people can stay. But Guru Maharaj wants devotees to come all the time. குருமராஜ் பார்த்தோம்னா அங்கேயும் வந்து ரொம்ப ஆனந்தமான நிலையில தான் இருந்தார். அங்க வந்து நிறைய பக்தர்கள் அனுமதிக்க மாட்டாங்க, நிறைய நபர்கள் அனுமதிக்க மாட்டாங்க. இருந்தா கூட குருமராஜ் வந்து நிறைய பக்தர்கள் கூட வரணும், அவர் கூட இருக்கணுங்கிறத ஆசைப்பட்டாரு. So what they did was, they will bring devotees up to the glass door. There is a glass door, you can see Guru Maharaj through the glass door, and then devotees can go back. ஸோ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அங்க ஒரு கண்ணாடி கதவு இருக்கும். அந்த கண்ணாடி கதவு பின்பக்கமா வந்து எல்லாரையும் அனுமதிப்பாங்க. அங்க வந்து எல்லாரும் குருமராஜை பார்த்துட்டு போயிடுவாங்க. And Guru Maharaj, even in that state, he has been observing who is coming, who is going, who is not coming inside, everything. ஸோ அந்த நிலையில வந்து குருமராஜ் வந்து பார்த்துட்டு இருக்காரு. யார் வந்து அவங்களை பார்த்துட்டு போறாங்க, யார் உள்ள வராங்க, யார் உள்ள வரல, எல்லாம் பார்த்துட்டே இருக்காரு. So when the servants went in, Guru Maharaj said, somehow, and you know what, they made an alphabetical chart for Guru Maharaj. ஸோ குருமராஜ் அவர் சீடர்கள்லாம் உள்ள போன போது அவருக்கு வந்து அந்த ஆல்பபெட்டிக்கல் ஒரு சார்ட் ஒன்று ஏற்பாடு பண்ணாங்க. So he will point out to the alphabets and tell what he wants to say, because the tube is there, he cannot speak. ஸோ அந்த ஒவ்வொரு அல்பபெட்டையும் வந்து அவர் கையால காட்டுவார். அதை வச்சு அவங்க குருமராஜ் என்ன சொல்ல வரார் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுப்பாங்க. It's a very tedious process. It takes a long time. அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். ரொம்ப மெதுவா பண்ணணும், பொறுமையா பண்ணணும் அது. The head nurse was saying, because even the nurses, the junior nurses who are holding the chart get tired. ஸோ அந்த சின்ன சின்ன நர்ஸ் எல்லாம் இருந்தாங்க, அவங்க எல்லாம் வந்து அந்த சார்ட்டை கையில பிடிச்சிக்கிறதுக்கே அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சோர்வாயிடுவாங்க. And the head nurse once commented. அங்க தலைமை ஒரு நர்ஸ் இருந்தாங்க, அவங்க வந்து சில விஷயங்கள் சொன்னாங்க. She said, we are all getting tired, but he is never tired of showing and making us understand what he wants. He is so energetic. அவங்க சொன்ன விஷயம் என்னன்னா, நாங்கெல்லாம் வந்து அப்படியே சோர்ந்து போயிடுறோம், ஆனா இவர் சோர்வே கிடையாது. இவர் வந்து என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறாரோ அதை வந்து நமக்கு வெளில சொல்லிட்டே இருக்காரு அப்படிங்கிறார். Yes, and then once he told, and also this Dr. Anamika, who was actually the ICU doctor, she also, when she met Mahavaraha Prabhu, she commented, your Guruji, he is always so energetic, so happy. He is such a different kind of personality in the ICU. We've never seen such a person being so happy, so jovial, cracking jokes and always engaging us, to chant like that. ஸோ அங்க பார்த்தோம்னா தலைமை ஒரு மருத்துவர் இருந்தாங்க ஐசியூல, டாக்டர் அனாமிகான்னு. அவங்க வந்து மகாவரா பிரபு சொன்ன விஷயம் என்னன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு நபரை நாங்க பார்த்ததே இல்லை. ஐசியூல வந்து இந்த மாதிரி ஒரு உற்சாகமான சந்தோஷமா இருக்கக்கூடிய, எல்லாரையும் வந்து ஜெபம் செய்ய வைக்கக்கூடிய ஒரு நபரை வந்து நாங்க பார்த்ததே இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க. And what he will do is, he'll start preaching there, even with the tube in his throat. He'll be preaching, asking them to chant and tell everybody that he's praying for them. He'll pray for everybody there. See, physically he was in within inverted commas, he was in a state where people will pray for him, and the whole world was praying for him actually. But Guru Maharaj, he never thought of himself. He was always thinking about others, and he was praying for all the people in the ICU. குருமராஜ் பார்த்தோம்னா, குருமராஜருக்காக வந்து உலகமே பிரார்த்தனை செய்யக்கூடிய நிலையில அவர் இருக்காரு ஆக்சுவலா. ஆனா வந்து குருமராஜர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, அந்த நிலையிலேயே வந்து காட்டுறாரு. அதாவது எல்லாருக்காகவும் நான் பிரார்த்தனை செஞ்சுக்கிறேன், எல்லாரும் ஜெபம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த பேசக்கூடிய நிலையில கூட வந்து அவர் வந்து அடுத்தவங்களை பத்தி தான் கவலைப்பட்டு இருக்காரு. And so he was always giving, there were always clickers, always Guru Maharaj caretakers carry a lot of clickers, and he was distributing clickers, Bhagavad Gita to every staff who visited him, to every doctor who visited him, even in that state.
குருமராஜ் சந்திக்க வர என்ன டாக்டர் இருக்காங்களோ நர்ஸுகள் இருக்காங்களோ எல்லாருக்குமே வந்து நிறைய கிளிக்கர் வச்சிருப்பார். அந்த கிளிக்கரை ஒவ்வொருத்தருக்கும் கிளிக்கரை கொடுப்பார். அப்புறம் பகவத்கீதா புக்கையும் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் கொடுத்துட்டே இருப்பார். Actually, one nurse started chanting so much after getting Guru Maharaj's blessings. She was chanting 12 rounds. அங்க ஒரு நர்ஸ் பார்த்தோம்னா குருமராஜ் சேர்ந்து அந்த கிளிக்கரை வாங்கிட்டு அவங்க வந்து டெய்லி 12 மாலை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. So all the other staffs who were around her, who saw her so serious in Krishna consciousness, started calling her Guru Maharaj. ஸோ பக்கத்துல இருக்கிற அவங்க வேலை செய்யறவங்க எல்லாம் பார்த்துட்டு இவங்கள பார்த்துட்டு இவங்களையும் வந்து குருமராஜ் குருமராஜ் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. So like this, Guru Maharaj, he never thought that he was the body, that he is suffering so much, he is going through so much of difficulty. But he always had a spiritual platform where he was communicating with everybody and he was carrying on his duties as a guru. ஸோ எப்போதுமே குருமராஜ் வந்து தான் அந்த உடல் நினைச்சது கிடையாது. அந்த உடலுடைய கஷ்டங்கள் இதெல்லாம் வந்து பெருசா எடுத்ததே கிடையாது. எப்போதுமே அந்த ஆன்மீக தளத்துல எல்லாரோடையும் பேசிக்கொண்டு எல்லாருக்கும் பிரச்சாரம் செய்து கொண்டே இருந்தார். Actually, once Ekanath Prabhu, one of Guru Maharaj's senior disciples, went in and he told Guru Maharaj, you know something? We have kept Govardhan Shila and Shaligram Shila under your head, you know. So they are always protecting you. He said like that. ஏகநாத் பிரபு குருமராஜோட ஒரு மூத்த சீடர் ஏகநாத் பிரபு சொன்னாரு, குருமராஜ் உங்களுக்கு வந்து உங்க தலைமையில வந்து ஷாலிகிராம் ஷிலாவும் கோவர்தன் ஷிலாவும் வச்சிருக்கோம், அவங்க வந்து உங்களை பாதுகாப்பார்கள் அப்படின்னு சொன்னார். You know what Guru Maharaj said for that? அதற்கு குருமராஜர் என்ன பதில் சொன்னார் தெரியுமா உங்களுக்கு? He said, very good, you did that. You know why? So many people are coming and paying obeisances to me because Guru Maharaj's bed was the first bed. Everybody who enters somehow knew that a very spiritual person is there. You know, ISKCON Guru is there. They'll pay obeisances and go. Many people came to get blessings, everything. So he said, so all these people and so many people are dying in the ICU. So he said, all these people will get the blessings of Giriraj and Govardhan Shila. And it is said in the Puranas that anybody dying in the vicinity of a Shila will go back home, back to Godhead. ஸோ குருமராஜ் சொன்னாரு, இந்த மாதிரி எனக்கு பண்ணது ரொம்ப நல்ல காரியம். ஏன்னா வந்து எல்லாருமே நான் ஒரு இஸ்கான் குருங்கிறதுனால எல்லாரும் என்ன வணங்கிட்டு தான் சொல்றாங்க. அப்புறம் இங்க நிறைய பேர் வந்து உடலை விட்டுட்டு இறந்துடுறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நிலையில வந்து ஒரு கோவர்தன் சிலை அந்த மாதிரி சிலை இருக்கிற இடத்துல வந்து ஒரு உடலை விட்டார்கள்னா அவங்க வந்து ஆன்மீக திருநாட்டுக்கு சென்று விடுவார்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு. See, even in this juncture, Guru Maharaj never thought of his protection, blessings from the Shila for him so that he can get well quickly. He never thought about that. He is constantly thinking about how others can get some spiritual benefit. ஸோ இந்த நிலையிலே வந்து தன்னை வந்து இந்த கோவர்தன் சிலை அவங்கெல்லாம் நம்மளை பாதுகாப்பாங்க, நம்ம இந்த நிலையிலேருந்து சரியா ஆயிடுவோம் அப்படிங்கிறத பத்தி அவர் யோசிக்கவே இல்லை. அவர் எப்பொழுதுமே வந்து அடுத்தவங்களுக்கு என்ன நல்லது நடக்கணும், அடுத்தவங்க எப்படி பாதுகாக்கப்படுவார்கள் அதை பத்தி தான் யோசிச்சு கொண்டிருக்கிறார். So this hospital pastime is a lot of pastimes, you know, a lot we can go on and on. But I'll conclude with this, and we will go on to one pastime, which he again showed that he is not this body. ஸோ இந்த மருத்துவமனையில் நடந்த லீலைகள்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சோம்னா சொல்லிக்கொண்டே போகலாம், அதற்கு ஒரு முடிவே கிடையாது. ஸோ இறுதியா வந்து ஒரு லீலையை சொல்றேன். அவர் வந்து இதுலயும் வந்து தான் இந்த உடல் அல்ல அப்படிங்கறதை நிரூபித்தார். Okay, so now it is 4:55. All right, so this Leela took place in Sydney. இந்த லீலை வந்து சிட்னில வந்து நடைபெற்றது. Sydney Australia la Sydney. So Sydney, what happened was from Singapore he went to Sydney. Guru Maharaj flew down to Sydney and it was already 12 midnight or 1 a.m. when they went into the place where he is going to rest. ஸோ சிங்கப்பூர்ல இருந்து குருமராஜ் வந்து சிட்னிக்கு பயணம் செய்தார். அது வந்து ராத்திரி நள்ளிரவு 12 மணி இருக்கும். 12 மணி கூட இருக்கும். So what happened was, so everybody is preparing for him to sleep because he had already had prasadam in the flight. So they all preparing for him to get to bed. ஸோ அவர் பயணிக்கும் போதே பிரசாதம் கொண்டார். அதனால வந்து அவர் ஓய்வு எடுத்துக்கிறதுக்காக வந்து எல்லா ஏற்பாடும் செய்யறாங்க. So they carried him from the wheelchair and they helped him to sit on the bed and lie down. ஸோ அவர்கள் வந்து வீல் சேர்ல இருந்து எடுத்து அந்த படுக்கையில வந்து அவரை அமர வைத்தார்கள்.
But somehow devotees had overlooked that the mattress was not comfortable for Guru Maharaj. It was sinking. Put Guru Maharaj, he's going down. ஆனா அந்த சீடர்கள் கவனிக்கல, அந்த மெத்தை வந்து ரொம்ப இதுவா இருந்தது, பள்ளமா இருந்ததுனால வந்து அது கீழே சென்று கொண்டிருக்கிறது. குரு மகாராஜுக்கு வந்து வசதியா இல்ல. So they brought him out. அதனால வந்து திருப்பி அவரை வந்து வெளியே எடுத்தாங்க. Then they started put him on the wheelchair. They made him sit. They were doing so many things to make sure that they are changing them, putting some pillows, putting this, that, making Guru Maharaj lie down. Again, they make him lie down. Again, same thing. திருப்பி அவரை வீல் சேர்ல எடுத்து வச்சுட்டு திருப்பி வந்து நிறைய தலகாணி எல்லாம் வச்சு ஏதாவது ஏற்பாடுலாம் பண்ணி சரி பண்ணலாமான்னு பண்றாங்க. திருப்பி குரு மகாராஜ் அதுல படுக்க உட்கார வச்சா திருப்பி அதே நிலையில தான் இருக்கு. And he was just sitting on the wheelchair. திருப்பி வந்து குரு மகாராஜ் வீல் சேர்ல தான் உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு. While all the devotees were discussing what to do with the bed. எல்லாருமே யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க, இந்த மெத்தை என்னதான் பண்றது, இப்ப எப்படி பண்றது அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. And then it was taking a long time, and meanwhile they are thinking, can we bring a mattress from the temple? ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு, யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. அப்புறம் இல்லைன்னா கோவில்ல இருந்து ஏதாவது மெத்தையை கொண்டு வரலாமா அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. So to bring a mattress takes a long time. கோவில்ல இருந்து கொண்டு வரது ரொம்ப நேரம் ஆகும். The temple is very far away. கோவில் ரொம்ப தூரத்துல இருக்கு. So they decided that, for the servants, there were mattresses, beds arranged in that house. They took all that mattress and put for Guru Maharaj. அங்க அந்த சேவகர்களுக்கு எல்லாம் வந்து நிறைய மெத்தைகள் எல்லாம் கொடுத்திருந்தாங்க. எல்லாத்தையும் ஒன்னா கொண்டு வந்து இங்க குரு மகாராஜுக்காக வந்து எல்லாரும் போட்டு பார்த்தாங்க. So Guru Maharaj, there were a few more devotees just around him, while some devotees are doing all this work, trying to bring the mattress, trying to lie down on the mattress. They themselves are lying down, checking the mattress, doing this, doing so many things. They are trying to laying the sheets, putting the pillows, everything. They are doing the bed. So it's all taking time. சில சீடர்கள் வந்து குருமராஜ் கூட இருக்காங்க. சில சீடர்கள் வந்து அந்த மெத்தையை போட்டு திருப்பியும் தலாணி எல்லாம் போட்டு அவங்க படுத்து பாக்குறாங்க, அதை எப்படி சரி பண்ணலாம், இது பண்ணலாம்னு சொல்லி எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணி முயற்சி பண்ணிட்டே இருக்காங்க. நேரம் போயிட்டே இருக்கு. And Guru Maharaj meanwhile started talking about Chaitanya Leela to the others. அப்ப குரு மகாராஜ் வந்து சைத்தன்ய லீலை பேசுறதுக்கு துவங்கி விட்டார். He is going on, it's called the Beda pastime in Chaitanya Leela. சைத்தன்ய லீலையில பேடா லீலை அப்படின்னு இருக்கு, அதை சொல்ல ஆரம்பித்தார். So they are talking, Guru Maharaj is talking and the bed is already ready. Guru Maharaj is halfway talking and bed is ready. குரு மகாராஜ் பேச ஆரம்பிச்சார். அந்த பாதியிலேயே வந்து அந்த மெத்தை வந்து ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. So that Mahavaraha Prabhu went to the Guru Maharaj and said, Guru Maharaj, can you please come? Now it's ready. Stop the class. Come and lie down. It's very late. மகாவர வந்து குரு மகாராஜ் போய் சொன்னாரு, இப்ப வந்து ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு, அதனால கிளாஸ் கொடுத்தது போறோம், நீங்க வந்து படுத்துக்கலாம் வாங்க அப்படின்னு கூப்பிடுறாரு. Guru Maharaj is carrying on with the class. குரு மகாராஜ் வந்து தன்னுடைய சொற்பொழிவு வந்து தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறார். And then then Mahavaraha Prabhu again, I don't know if it's Mahavaraha Prabhu or some other devotee. Somebody went and told Guru Maharaj, please come and lie down. Please come and lie down. மகாவர பிரபு வேற ஒரு சீடரோ தெரியல, அவங்க வந்து திரும்ப சொல்லிட்டு இருக்காங்க, வாங்க படுத்துக்கலாம் வாங்க, நேரம் ஆயிடுச்சு வாங்கன்னு கூப்பிட்டே இருக்காங்க குரு மகாராஜ். Then Guru Maharaj got a little angry. அப்ப குரு மகாராஜுக்கு வந்து கொஞ்சம் கோபம் வந்துருச்சு. He said, so many hours you were spending talking about the bed, changing the bed, doing this to the bed, doing that to the bed. So you want me to go back in bed consciousness? குருமராஜ் சொன்னாரு, ரொம்ப நேரமா அந்த மெத்தையை பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்கீங்க, இதை இப்படி போடலாமா அப்படி போடலாமா இது பண்ணலாமான்னு பேசிட்டே இருக்கீங்க, நான் அந்த உணர்வோடையே நான் போய் படுத்துக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா எல்லாரும் அப்படின்னு கேக்குறேன். And he said, I want to go with Chaitanya consciousness. I want to go to bed with Chaitanya consciousness. நான் வந்து இந்த மெத்த உணர்வோட போக கூடாது, நான் வந்து சைத்தன்ய உணர்வோட நான் வந்து போய் படுத்துக்கணும், அதுக்கு தான் So let me finish talking about this pastime. அதனால வந்து இந்த லீலையை முழுசா பேசுறதுக்கு விடுங்க அப்படிங்கிறது. So, and that is how he then after he finished that pastime, then only he went to bed. So அந்த லீலையை ஃபுல்லா பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து ஒரு படுக்கைக்கு போனார். Somehow this may seem as a simple pastime. நமக்கு சாதாரணமா பார்த்தா சாதாரண ஒரு லீலை மாதிரி தெரியலாம். But when I heard about this pastime, I got many lessons from this. ஆனா நான் இந்த லீலையை கேட்டபோது எனக்கு நிறைய பாடங்கள் கிடைத்தது. One is he was very patiently waiting. He is such a great personality. He was very patiently waiting.
ஒண்ணு பார்த்தோம்னா அவர் வந்து மிகப்பெரிய நபர், குரு. அவர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பொறுமையா வந்து காத்து கொண்டிருக்கிறார். And the second is he never wasted his time. ரெண்டாவது பார்த்தோம்னா அவர் வந்து தன்னுடைய நேரத்தை வந்து வீணடிக்கல. At once he started, when he knew that the whole process is going to take long, he quickly, engaged others, and he himself engaged in Krishna Katha. அப்ப பார்த்தார் இந்த செயல் வந்து ரொம்ப நேரம் எடுக்க போகிறது அப்படின்னு ஆரம்பிச்சார்னா நம்ம வந்து கிருஷ்ண கதையை ஆரம்பிச்சிடலாம்னு சொல்லி அதுல வந்து அவர் ஈடுபட ஆரம்பித்தார். And the biggest lesson for all of us is that how to go to sleep. அதோட நமக்கு எல்லாருக்கும் கிடைக்கக்கூடிய பெரிய பாடம் என்னன்னா வந்து எப்படி வந்து நாம் படுக்கைக்கு செல்ல வேண்டும். We should never think of all kinds of things. It could even be temple management issues. Mostly if you are in the temple management, when you go to sleep, you'll be thinking about all that, how to solve this, how to do this, how to do that. How we should not, and we may be thinking that that is devotional service. நம்ம வந்து வேற எந்த இடத்துலயுமே படுக்க கூடாது. அது முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா இந்த கோவில் நிர்வாகத்துல பார்த்தோம்னா நிறைய பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கும். சோ அந்த பிரச்சனைகள்லாம் நம்ம யோசிச்சுக்கிட்டே படுக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சுப்போம். அதுவும் ஒரு பக்தி தொண்டு நினைச்சுப்போம். பட் அப்படியும் படுத்துக்க கூடாது. அந்த மாதிரி படுக்க கூடாது. And we must be really enjoying Krishna Katha, thinking about Krishna or chanting, and that is the way we all should go to sleep. நம்ம வந்து நல்ல கிருஷ்ண கதையை கேட்கலாம், இல்ல ஜெபம் செய்யலாம். அந்த மாதிரி வந்து கிருஷ்ண உணர்வோட தான் நம்ம வந்து படுக்கைக்கு செல்ல வேண்டும். So like this, Guru Maharaj, in every aspect of his life, he has been extremely Krishna conscious, and he has been showing it. Achar and Prachar, very good example for Achar and Prachar. குருமராஜ் பார்த்தோம்னா அதனுடைய வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு தருணத்திலயுமே வந்து எப்படி வந்து அந்த கிருஷ்ண உணர்வுல ரொம்ப தீவிரமா இருக்கணும் அப்படிங்கறத வெளிப்படுத்தி கொண்டே இருக்கிறார். அதான் வந்து ஆச்சார் பிரச்சார், அவர் செயல்பாடும் செய்கிறார், பிரச்சாரம் செய்கிறார். So it is 5 o'clock. Can I continue a little bit on the deity pastimes? Please, Mataji. Okay. So yeah, Rangakrishna Prabhu mentioned about Radha Krishna pastime. I will mention two pastimes, one about our own Radha Gokulananda pastime and one a different pastime related to Tamil Nadu. Since this is Chennai, so we can, it's a very nice pastime as well. Okay, so it's not only Chennai, you are from Chennai, you originate from Chennai, you belong to Chennai, you are a Chennite. Prabhu, I spent more years in Malaysia. 43 years of my life. I'm 67 now. You originate from Chennai, you belong to Chennai. Thank you, Hare Krishna. So Radha Gokulananda deities, so in the year 1990, I think in the 90s, early 93, is it 93? Yeah, 1993, ISKCON Kuala Lumpur had planned a 1008 Sanghabhishek. ஸோ 1993 வந்து இஸ்கான் கோலாலம்பூர்ல வந்து மகா சங்கா அபிஷேக் அதுக்காக ஏற்பாடு செய்தாங்க. And we started making arrangements. We were having a small meeting, just few people, senior devotees. We sat down and we were speaking, and our at that time our temple president was His Grace Sameshwar Prabhu, and he said that he was talking about how 2 people must go to Vrindavan because 1 people cannot choose deities. And then their ticket fare, buying the deities, how much, all that. You see, at that time, there was some financial constraint also for us. அப்ப பார்த்தா ஒரு மீட்டிங் நடத்தி கொண்டிருந்தோம். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா யார் வந்து விக்கிரகத்தை போய் வாங்குறது, எங்க வாங்குறதுங்கிறதுக்காக அப்ப 2 பேர் வந்து விருந்தாவனம் போய் விக்கிரகத்தை வாங்கிட்டு வரலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து ஒரு முடிவெல்லாம் எடுத்து கொண்டிருந்தார்கள். But exactly at that time, somebody gifted our family a Radha Krishna deity. அந்த சமயம் பார்த்தோம்னா எங்களுக்கு வந்து ஒருத்தர் வந்து இந்த ராதா கிருஷ்ணர் விக்கிரகத்தை வந்து எங்களுக்கு வந்து அன்பளிப்பா அளித்தார்கள். And we didn't want to worship without Guru Maharaj's permission, so we had actually packed them up and left them in the cupboard. நாங்க வந்து குருமராஜோட அனுமதி இல்லாம அதை வந்து வழிபாடு செய்யணும்னு விருப்பப்படல. அதனால வந்து அவரை பேக் பண்ணி உள்ள வச்சிட்டோம். So I came home and I asked my mother-in-law, my husband, everybody, I said, we want the deity, let us give this deity because we are not going to worship, we are not qualified enough to worship these deities. Let them go to the temple, and when we are ready to worship deities, we can get a new one, no problem. அப்ப நான் வந்து என்னுடைய மாமியார் மற்றும் கணவரிடம் சொன்னக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா வந்து இந்த விக்கிரகத்தை நம்ம வழிபடல, அதனால இதை நம்ம கோவிலுக்கு கொடுத்துருவோம், அதுக்கப்புறம் நம்ம விக்கிரக வழிபட ஆரம்பிச்சோம்னா வேற ஏதாவது விக்கிரகத்தை நம்ம வாங்கிக் கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொன்னோம். So they agreed. அவங்க ஒற்றுக்கொண்டார்கள்.
So we went to Sameshwar Prabhu and we told him that we have deities. Don't worry, you take the deities. நாங்க வந்து Temple can சமேஸ்வர take the சொன்னோம், deities. உங்களுக்கு வந்து விக்கிரகம் இருக்கு, நீங்க அதை எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். He was extremely happy because saved so much cost. அவர் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார், ஏன்னா நிறைய செலவு வந்து மிச்சமாச்சு. And then we started doing all the arrangements. Now we got the deities. We started doing all the arrangements. நம்ம வந்து விக்கிரகம் கிடைச்சு போச்சு, அதனால வந்து எல்லா ஏற்பாடும் செய்ய ஆரம்பித்தோம். So we have to find sponsors for this, the 1008 Shankas. இந்த 1008 சங்குக்காக வந்து நம்ம வந்து ஸ்பான்சர் தேடிக்கொண்டிருந்தோம். And we were all in this conch fever. Everybody, we were just going here, calling our friends, relatives, or going to their houses, somehow getting this sponsorship. நாங்க வந்து என்னுடைய நண்பர்கள், உறவினர்கள் எல்லாருக்கும் அழைச்சு கொண்டே இருந்தோம், இந்த ஸ்பான்சர், இந்த நன்கொடையை வந்து எப்படியாவது பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று. So we were halfway through almost. நாங்க கிட்டத்தட்ட it was going very well. Everybody was, we were all in that like I'm saying, that consciousness. We get up with that consciousness and we go to sleep with that consciousness, consciousness. அந்த நேரத்துல பார்த்தோம்னா ஒரு சங்கு உணர்வுல தான் இருந்தோம். சங்கம் எப்படி வாங்குறது, என்ன பண்றதுங்கிறதுக்காக வந்து ஏந்துக்கும் பொழுது அப்படிதான் அதை நினைச்சுதான் எழுந்துப்போம். திருப்பி படுக்க போகும்போது அதே உணர்வுல தான் நம்ம வந்து படுத்துக்குவோம். அது ஒரு fever, that was like a fever in ISKCON Kuala Lumpur at that time. அது வந்து ஒரு பெரிய ஜுரம் மாதிரி இருந்தது அந்த நேரத்துல. So at that time Guru Maharaj came. I think it's July or some month he came. ஜூலை மாதம் நினைக்கிறேன். அந்த நேரத்துல வந்து குரு மகாராஜர் வந்தாங்க. Because in those days Guru Maharaj often comes to Malaysia. அந்த சமயத்துல பார்த்தோம்னா குரு மகாராஜர் அடிக்கடி வந்து மலேசியா வருவார். So when he came, we told him about this. அப்போ அவர் வந்த உடனே நாங்க இந்த விஷயத்தை எல்லாம் சொன்னோம் அவரிடம். And in the room, Guru Maharaj was there, Sameshwar Prabhu was there, my husband was there, and I was there. அந்த அறையில பார்த்தோம்னா குரு மகாராஜர் இருந்தார், சமேஸ்வர் பிரபு இருந்தார், நான் இருந்தேன், என்னுடைய கணவர் இருந்தார். So Sameshwar Prabhu did the talking and he said, we have done this, we have done that, we are going to take the deities with it. Guru Maharaj was listening quietly. சமேஸ்வர் பிரபு எல்லாம் சொல்லியிருந்தார் குரு மகாராஜ்கிட்ட, நாங்க இதை பண்ணிருக்கோம், அதை பண்ணிருக்கோம், இந்த ரேட்டிங் கொண்டு போறோம் எல்லாம் சொல்லிட்டே இருந்தார். குரு மகாராஜ் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தார். And then at the end, very patiently he asked, so after that, what are you going to do with the deities? பொறுமையா குரு மகாராஜ் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார். அப்புறம் சொன்னார், அப்புறம் இறுதியாக அந்த விக்கிரகத்தை என்ன செய்ய போறீங்க அப்படின்னு கேட்டார். So Sameshwar Prabhu said, we are not qualified enough, our temple is not prepared to worship Radha Krishna deities as yet. சமேஷ் பிரபு சொன்னார், என்னுடைய இந்த கோவில்ல வந்து நாங்க யாரும் தயாரா இல்ல, ராதா கிருஷ்ணர் விக்கிரகத்தை வழிபடுற அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து இங்க யாரும் தகுதி இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னார். So then he asked, so what are you going to do? அப்ப குரு மகாராஜ் கேட்டார், அப்ப என்னதான் பண்ண போறீங்க? No, what we will do is we'll keep the deities in the cupboard, and every year for Janmashtami and Radhashtami we'll take out the deities and we'll have a function. நாங்க வந்து ராதாகிருஷ்ண விக்கிரகத்தை கபோர்ட்ல வச்சிடுறோம், அப்புறம் வந்து ஜென்மாஷ்டமி இந்த மாதிரி விழாக்கள் போது வந்து எடுத்து அவரை வந்து வழிபட்டு எல்லாம் பண்றோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னார். That is all. Guru Maharaj became very angry, his whole mood changed, his face became red. அவ்வளவுதான். அதை கேட்ட உடனே குரு மகாராஜருக்கு வந்து முகமே மாறி போச்சு, ரொம்ப செக்கச்செழுந்த கோபத்தோட காணப்பட்டார். And then he said, what do you think? What do you think of deities? You can take them out when you want, put them inside the cupboard when you want. They are dolls, is it for y'all? நீ என்ன நினைச்சிட்டு இருக்க? அது வந்து விக்கிரகத்துல பொம்மை நினைச்சிட்டு இருக்கியா? நீங்க பாட்டுக்கு இஷ்டத்துக்கு உங்க இஷ்டத்துக்கு போது உள்ள வைப்பீங்க, அப்புறம் வேணுங்கும் போது வெளியே எடுப்பீங்க. And he went on and on, he was going on. I wanted to just slip out of the room because he was scolding. So மேல வந்து குரு மகாராஜ் கோபத்தோட திட்டிக் கொண்டே இருந்தார். என்னால வந்து அந்த அறையில இருக்க முடியல, அறையை விட்டு வெளியே போயிடலாமா அப்படின்னு யோசிச்சு கொண்டு. So I was trying to go out. So நான் வந்து வெளியே ஏறலாம் அப்படின்னு முயற்சி செய்து கொண்டிருந்தேன். Said stay here. குரு மகாராஜ் சொன்னார், இரு அப்படின்னு சொன்னார். And then finally we came to a conclusion after much talking. We came to a conclusion that the deities should go back to our house. We worship there, and every year they should come to the temple, and once we are ready, the deities should come in to the temple. அப்ப இறுதியா எல்லாம் ஆலோசனை பண்ணி முடிவு செஞ்ச வச்சு என்னன்னா, உங்க வீட்டுக்கே எடுத்துன்னு போயிடுங்க, வழிபடுங்க, அப்புறம் விழாக்கள் போது எடுங்க, அப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜ்ல எல்லாம் தயாரானதுக்கு அப்புறம் அது வந்து கோவில்ல வந்து வழிபட ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு வந்து சொன்னாங்க. So that is Guru Maharaj's mood regarding deities.
அதுதான் வந்து அந்த விக்கிரகத்தோட நிலையில விக்கிரகத்தோட சம்பந்தப்பட்ட மனநிலை வந்து குரு மகாராஜ் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம். We have often seen Guru Maharaj always stand in front of deities and talk to the deities all the time. நாங்க நிறைய சமயம் பார்த்திருக்கோம், விக்கிரகத்துக்கு முன்னாடி குரு மகாராஜ் நின்று பேசி கொண்டிருப்பார். In this context, we have many pastimes of Guru Maharaj with deities, how he dealt with deities. இந்த சம்பந்தப்பட்டமா நிறைய லீலைகள் இருக்கு. எப்படி வந்து விக்கிரகத்தோட வந்து குரு மகாராஜ் வந்து Maybe another time we can just talk about deity pastime. இன்னொரு சமயத்துல இந்த விக்கிரக லீலையை பத்தி வந்து முழுமையா பேசலாம். And this last pastime I want to say is how a deity has reciprocated to Guru Maharaj. இந்த கடைசி லீலை பார்த்தோம்னா எப்படி வந்து விக்கிரகம் வந்து குரு மகாராஜருக்கு வந்து அந்த பரிமாற்றத்தை கொடுத்தார்கள் அப்படிங்கறத பார்த்தோம். So since all of us are Chennaites, I'm including myself here. So here we all know Tiruvilliputtur, Srivilliputur. நம்ம எல்லாரும் சென்னை சேர்ந்தவங்க தான், என்னையும் சேர்த்து ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்ல அந்த விஷயம் அது. So Srivilliputur there is a very famous temple for Andal. That's where Andal was born, and there is Andal Rajamannar temple there. அங்க வந்து மிக பிரபலமான ஆண்டாளோட கோவில் இருக்கு, அங்கதான் ஆண்டாள் வந்து பிறப்பெடுத்தார்கள். So in that temple, there was this young pujari who was helping his father and his grandfather in the deity worship. அங்க வந்து ஒரு இளம் பூஜாரி இருந்தார், அவர் தான் வந்து தன்னுடைய தந்தை தன்னுடைய தாத்தா ரெண்டு பேருக்கு வந்து உதவிகரமா இருந்தார் இந்த விக்கிரக வழிபாடுல. He comes from Nammalwar's line of devotees. He is in that sampradaya, and he is about the 250th person or something like that. அவர் வந்து நம்மாழ்வார் அந்த பரம்பரையில அந்த குருஜி பரம்பரையில வரக்கூடியவர், அவர் வந்து 250வது நபரா இருக்கக்கூடியவர். So this young person was studying in the college, but and on his evenings he comes and helps in the temple. அவர் வந்து கல்லூரியில் படித்துக் கொண்டிருந்தார், மாலை நேரத்துல வந்து இந்த மாதிரி இந்த கோவில்ல வந்து அந்த விக்கிரக வழிபாடுக்கு உதவிகரமா இருப்பார். Of course, coming in such a family, he is very attached to Andal and Rajamannar. அந்த மாதிரி ஒரு குடும்பத்துல வந்ததுனால அவருக்கு வந்து அந்த ஆண்டாள் மேல விக்கிரகத்து மேல தனி ஈடுபாடு உண்டு. So once he had a dream. அவருக்கு வந்து ஒரு சமயம் ஒரு கனவு வந்தது. In that Srimati Andal is telling him something. அந்த சமயத்துல ஆண்டாள் வந்து சொல்றாங்க அவர்ட்ட. She is showing a person and she is telling, you must get the blessings of this person. ஆண்டாள் வந்து ஒரு நபரை காட்டுறாங்க, இந்த நபரிடமிருந்து நீ ஆசீர்வாதம் பெற வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. And he cannot recognize that person. He knows it's not இவரால வந்து குரு பரம்பரா. அவரால புரிஞ்சுக்க முடியல, அவர் எந்த குரு பரம்பரையில தெரியல அவருக்கு. He has never seen this person anytime, and he was a little confused, but anyway he thought it's a dream and he just cancelled it off. அவருக்கு என்னன்னு புரிஞ்சுக்க முடியல, தெரிஞ்சுக்க முடியல, இருந்தாலும் ஒரு கனவு தானே அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் அலட்சியமா அப்படியே விட்டார். But then this thing kept coming to him, this thought of this dream. ஆனா வந்து இந்த கனவோட எண்ணங்கள் வந்து திரும்ப திரும்ப வந்துட்டே இருக்கு ஒரு மனசுல. So he was wondering, how can I? So he went and told his guru about it. So அவர் வந்து என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, ஒரு குரு அந்த குருட்ட போய் அந்த பரம்பரையில அந்த குருட்ட போய் வந்து அவர் சொல்றாரு, இந்த மாதிரி நடந்துருக்கு, இந்த கனவு வந்திருக்கு அப்படின்னு. He says, don't worry, it looks like an auspicious dream. You just wait. Somehow she has told you this means, then if she really wants you to get the blessing, she'll show you the way. அப்ப குரு சொல்றாரு, கொஞ்சம் பொறுமையா இரு, ஆண்டாளே சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பா வந்து அது கிடைக்கும், அந்த ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும், கொஞ்சம் பொறுமையா இரு அப்படின்னு சொல்றாரு. So then he was doing his puja. One day it was some function in Srivilliputur, and one day he saw a Back to Godhead magazine. He got a Back to Godhead magazine. அவர் வந்து பக்தி தொண்டு செய்து கொண்டிருக்கிறார். ஒரு சமயம் வந்து ஒரு ஆண்டாளோட அந்த ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்ல ஒரு விழா இருந்தது. அந்த நேரத்துல வந்து இந்த பகவத் தரிசனம் அந்த பேக் டு காட் அந்த புத்தகம் வந்து அவர் கையில கிடைக்கிறது. So one of the ISKCON devotees has given him. So in his free time he was going through it. So ஒரு இஸ்கான் பக்தர் தான் அதை கொடுத்திருக்கார். அதனால வந்து அவருக்கு எப்போ நேரம் கிடைக்கிறதோ அந்த நேரத்துல வந்து அதை பிரிச்சு படிச்சிட்டு இருக்கார். And he saw that person whom he saw in the dream, whom Andal asked him to get blessings. So அந்த புக்ல வந்து அந்த நபரை பார்க்கிறார், யார் வந்து ஆண்டாள் வந்து காட்டினார்களோ கனவுல. So from then on, when every ISKCON devotee comes, many times ISKCON devotees go to Srivilliputur as a pilgrimage.
few times, he asked the ISKCON devotees, I want to see this person. ஸோ இஸ்கான் பக்தர்கள் நிறைய வாட்டி வந்து ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் போவாங்க. அந்த ஒவ்வொரு பக்தர்கள் வரும்போது ஒருத்தரையும் கேட்கறாங்க, அந்த மாதிரி இந்த நபரை நான் வந்து பார்க்கணுமே, எப்படி பார்க்கறதுன்னு கேட்டுட்டு இருக்காரு. And that everybody will say, oh, no, you cannot go and see this person. அப்ப எல்லாரும் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா, இல்ல உங்களால வந்து இவரெல்லாம் போய் பார்க்கலாம் முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. And he is wondering why. Then one day somebody put a book table outside Srivilliputtur. ஸோ அவர் ஏன் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்காரு. அது சமயத்துல வந்து ஒரு புஸ்தகம் அந்த இது வந்து விநியோகம் செஞ்சு கொடுத்தாங்க இஸ்கான் டிவோட்டிஸ். So after everything was over, his puja was all over, he took this Back to Godhead magazine. He was always having it with him so that he can show everybody and ask. ஸோ அவரோட பூஜையெல்லாம் முடிச்சிட்டாரு. ஆனா இந்த பேக் டு காட் மேகசின் வந்து கையில வச்சுட்டே இருக்காரு. ஏன்னா அந்த நபர் யாருங்கிறது எல்லாருக்கும் காட்டணும், விசாரிக்கணுங்கிறதுக்காக வச்சுட்டே இருக்காரு. So he took that and he went and he waited till this book distributor was free. ஸோ அந்த புக்கை கையில வச்சுக்கிட்டு அந்த புக் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அவர்கிட்ட போறாரு. அவர் எப்போ ஓய்வா இருக்காரோ பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. Then when nobody was buying books, he went to that person. ஒரு சமயம் யாரும் புத்தகம் வாங்கல அப்படிங்கிற நிலையில வந்து அந்த இவர்கிட்ட போய் புக் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் போறாரு. That book distributor quickly saw him as a pujari, with Sri Vaishnav Tilak and all that. He took out Mukundamala Stotra book and gave it to him. And he said, come take this book. This is a Sri Vaishnava author, written by Kulasekar Alvar. You can read this. Just see what kind of interpretation my Guru, our Prabhupada has given, our Grand Guru has given. And he tried to give him that book. இந்த புத்தக விநியோகர் வந்து இவரை பார்த்த உடனே ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்திலே வந்து வர மாதிரி தெரிகிறாரு. அதனால வந்து அவருக்கு வந்து என்ன புக்கு தரலாம்னா இந்த முகுந்தமால சோத்திரத்தை கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்றாரு. இந்த முகுந்தமால சோத்திரத்தை படிச்சு பாருங்க, இதுக்கு வந்து எங்களுடைய ஆச்சாரியர் வந்து என்ன விளக்கம் கொடுத்துருக்காருன்னு படிச்சு பாருங்க அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சார். And then that person said, you wait, I want to show you something. அப்போ அந்த நபர் சொல்றாரு, இருங்க நான் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் காமிக்க வேண்டியது இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. Then he'll tell him about his dream. He explains everything to this person. சோ அப்ப தன்னுடைய கனவை பத்தி சொல்றாரு, எல்லா விஷயத்தையும் வந்து அவர்கிட்ட வந்து விளக்கம் சொல்றாரு. And this person is none other than Venudari Prabhu of Arupukottai. So இந்த நபர் வேற யாரும் இல்ல, நம்ம வேணுதாரி பிரபு அருப்புக்கோட்டை. So this I learned later when I was like this, just talking to devotees. He happened to be there in one corner, very silent, doing his own work in the phone or something like that. Then when I was just, he was, I think by the slide, he was listening to what I'm talking to devotees. And then he said, Mataji, this person, I'm the one who told him all this. And I'm the one who gave him the book. I was there selling the book, he told me. I said, is it? Then he quickly called that person and gave the phone to me. And because I'll come to that later. So after that, he got the book and he showed this Back to Godhead magazine to him and told him about the dream. Because even Venudari Prabhu said it's very difficult to meet him. You cannot meet him and all that. But after he told about the dream and all that, he thought this is something significant. So he being a very responsible devotee, he quickly gave Mahavaraha Prabhu's telephone number to him. So வேணுதாரி பிரபு வந்து குருமராஜரை பாக்குறது கஷ்டம் தான் சொன்னாரு. ஆனா வந்து இந்த கனவெல்லாம் பத்தி சொன்ன உடனே வந்து இது வந்து கொஞ்சம் முக்கியமான விஷயமா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன சொன்னாருன்னா மகாவரக பிரபுவோட நம்பரை வந்து அந்த பக்தர்களுக்கு கொடுத்தாரு. So this person called Mahavara Prabhu also was so busy at that time. Guru Maharaj was not so well, and he was at that time Guru Maharaj is going to Mumbai and here and there. Then finally he is coming to Chennai. So அந்த நேரத்துல வந்து மகாவர பிரபு பிஸியா இருந்தாரு. குருமராஜுக்கும் உடல்நிலை சரியா இல்ல, அவர் மும்பைக்கும் இங்கேயும் அழைச்சிட்டு இருந்தாரு. Then finally what happened was he calls many times. He has called Mahavara Prabhu, but Mahavara Prabhu didn't respond well. நிறைய தடவை வந்து மகாபிரபுக்கு கால் பண்ணிருக்காரு. ஆனா கூட வந்து மகாவர பிரபுவால வந்து பதில் அளிக்க முடியல. So one day when he called, Mahavara Prabhu said, come to Mumbai. In Mumbai we are having time now. Guru Maharaj can see you. You come to Mumbai. We are in Mumbai. So ஒரு சமயம் சொன்னாரு, மகாவர பிரபு சொன்னாரு, நீங்க வந்து மும்பைக்கு வந்துரு, அங்க வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீயா இருக்கும் நாங்க, அதனால நீங்க வந்து குரு மகாராஜ் சந்திக்கலாம், வந்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. But this man said, I'm a Yeda Brahmana, I'm a poor Brahmana, I don't have money to come to Mumbai and all that. Chennai means okay, I can come. So இந்த பிராமணர் சொல்றாரு, என்கிட்ட அவ்வளவு வசதி வாய்ப்பு கிடையாது, மும்பைலாம் வர்றது கஷ்டம், சென்னைன்னா கொஞ்சம் வசதியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு.
And then days go by, and then Guru Maharaj comes and settles in Chennai for his அதுக்கப்புறம் வந்து transplant. அதுக்கப்புறம் குருமராஜ் வந்துட்டாரு. இங்க சென்னை வந்து அவர் வந்து இங்க செட்டில் ஆயிட்டாரு. So at one time, what Venudari Prabhu himself, when he comes to see, he pushes Mahavara Prabhu, poor guy, let him come and see now that Guru Maharaj is in Chennai. You call him and ask him to come. ஸோ வேணுதார் பிரபு வந்து அப்பதான் வந்து மகாவர கூட சொல்லிட்டே இருந்தாரு, அந்த பக்தர்கள் வந்து இங்க வந்து பார்க்கட்டுமே, அவர் சென்னையில பார்க்கணும்னு சொல்லியிருந்தாரு, அவரை கொஞ்சம் பார்க்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So one day 11 p.m. night, Mahavara Prabhu calls this person. ஸோ ஒரு நாள் ராத்திரி 11 மணிக்கு வந்து இந்த நபருக்கு வந்து மகாவர பிரபு வந்து கால் பண்றாரு. He tells him, tomorrow morning you come here, early morning you come here, you can see Guru Maharaj. ஸோ நாளைக்கு வெடிகாத்தால நீங்க இங்க வந்துருங்க, சென்னையில நீங்க வந்து குரு மகாராஜ் சந்திக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு. And he says, if you come late, you cannot see him. ஆனா கொஞ்சம் நேரம் கழித்து வந்துட்டீங்கன்னா உங்களால குரு மகாராஜை பார்க்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Because he has to go to the hospital. ஏன்னா அவர் வந்து மருத்துவமனைக்கு செல்ல வேண்டும். So this person is saying, oh Krishna, what are you doing? Because I am in Tirupati. I came to just take darshan of Tirupati, Venkatachalapati. So I have early morning, I'll take darshan and then I will leave and reach Chennai. But Mahavara Prabhu said, no, that will become too late and all that. He didn't give him so much of hope. ஸோ இவர் யோசிக்கிறார், கிருஷ்ணா என்ன இப்படி பண்ணிட்டேன், நான் வந்து திருப்பதியில இருக்கேனே சொல்லிட்டு நான் சொல்றாரு மகாவர நான் திருப்பதியில இருக்கேன், தரிசனம் பண்ணிட்டு வரதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆயிடுமே அப்படின்னு சொல்றாரு. மகாவர சொல்றாரு, இல்ல அப்பனா கண்டிப்பா வந்து உங்களால குருமராஜை பார்க்கறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So before this, I forgot one point. When he gets the magazine and he sees this, sees the person in the magazine, that this is the person who came in the dream, he goes to his guru. ஸோ முன்னாடி வந்து இந்த மேகசின்ல வந்து பேக் டு காட் மேகசின்ல இந்த நபரை பார்த்த போது அவர் குருவை போய் அணுகுகிறார். And that guru was saying, this personality, he is such a great guru. ஸோ அந்த குரு சொல்றார், இந்த நபர் வந்து பெரிய குருவாச்சே. He is a very big, very, very great spiritual person. இவர் வந்து மிக மிக பெரிய ஆன்மீக நபர் ஆவாரே. Somehow you go and meet this person and get the blessings, that then it is like tantamount to getting Andal's blessings. So எப்படியாவது போய் இவர்ட்ட போய் ஆசீர்வாதம் வாங்கிடு, இது வந்து ஆண்டாளட்டே வந்து நீ நேரடியாக ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்கிறதுக்கு சமமாகும். So after that only he keeps trying and he meets Venudari Prabhu and he gets this opportunity. So somehow he comes to this Chennai. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் இவ்வளவு முயற்சி பண்ணார். அப்புறம் வேணுதாரி பிரபு மூலமா வந்து சென்னைக்கு வந்துடுறார். He goes to the house straight from Tirupati. Guru Maharaj is not there. Everybody say he is left to the hospital. ஸோ அந்த வீட்டுக்கு போயிடுறார். வந்தா கூட வந்து குரு சொல்றாங்க, குரு மகாராஜ் வந்து இப்ப மருத்துவமனைக்கு சென்று விட்டார் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. He finds out which hospital and he goes to the hospital. இப்போ எந்த மருத்துவமனை அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த மருத்துவமனைக்கு போகிறார். Guru Maharaj is again in ICU. அப்ப திருப்பி வந்து குரு மகாராஜ் வந்து ஐசியூக்குள்ள கூட்டு போயிடுறாங்க. At that time, so they are not allowing him to go into the ICU. The servants all said, no, you cannot go. You please go back. Some other time you can come. ஸோ அப்போ வந்து யாருமே வந்து ஒரு உள்ள அனுமதிக்கல. சேவகர்களும் சொல்றாங்க, இப்போ பார்க்க முடியாது, நீங்க அப்புறம் இன்னொரு சமயம் வாங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. But he was somehow, he said, today I've come here so near to this person, I must go in. ஆனா அவர் நினைச்சிட்டு இருக்காரு, இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இவ்வளவு பக்கம் வந்தாச்சு, பக்கத்துல இருக்காரு, எப்படி இவர் பார்த்துட்டு தான் போயாகணும் அப்படின்னு வந்து உறுதியா இருக்காரு. He somehow sees that some doctors and nurses are going in and out. He tells them, I'm coming from very far. I want to see this person. I'm next time it's difficult for me to come again. All that he somehow begs these people. ஸோ இப்போ உள்ள பாக்குற நிறைய மருத்துவர்கள் நர்ஸுக்கெல்லாம் போயிட்டு இருக்காங்க. எல்லாத்தையும் போய் சொல்றாரு, கெஞ்சுறாரு, இந்த மாதிரி வந்து இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நான் அவர் பார்க்க வந்திருக்கேன் ரொம்ப தூரத்துல இருந்து, அதனால தயவு செஞ்சு என்னை பார்க்க அனுமதிங்க அப்படின்னு சொல்லி கெஞ்சிட்டு இருக்காரு. So they also feel pity for him and they bring him in, put all the ICU mask, cap, gown, everything, and they take him in. ஸோ அவருக்கு வந்து அந்த ஐசியூ மாஸ்க், கேப், கவுன் எல்லாம் போட்டு அவர் வந்து உள்ள அனுமதிக்கிறாங்க, போய் பாருங்கன்ட்டு. So he goes and he tells Guru Maharaj about himself. ஸோ அங்க உள்ள போயிட்டு குரு மகாராஜ் வந்து எல்லா விஷயத்தையும் சொல்றாரு. He pays obeisances. Then Guru Maharaj touches him on his head. He's using the cap, and Guru Maharaj touches him on his head and blesses him. And Guru Maharaj says, you know what ISKCON is doing? He will ask.
குருமராஜுக்கு பாதத்தை வணங்குகிறார். அப்புறம் வந்து குருமராஜ் ஆசீர்வதிக்கிறார். அவர் கையால வந்து அவர் தலைக்கு மேல அந்த கேப் இருக்கு, அதை வந்து ஆசீர்வாதம் பண்றார். அப்புறம் கேட்கிறார், இஸ்கான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு அப்படின்னு கேட்கிறார். Whatever Andal asked to do, we are doing. ஆண்டாள் வந்து என்ன செய்யணும்னு சொன்னாங்களோ அதை தான் நாங்க செஞ்சுட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறது. She also did the Sankirtan. We also did. We are also emphasizing on Sankirtan. அவங்களும் சங்கீர்த்தனம் செஞ்சிருந்தாங்க, நாங்களும் வந்து சங்கீர்த்தனத்தை தான் வந்து ரொம்ப உற்சாகப்படுத்தி செஞ்சுட்டு இருக்கோம். Yeah, she emphasized on the names of the Lord, and we are also emphasizing on the names of the Lord. அவங்களும் வந்து பகவானுடைய நாமத்தை தான் வந்து ரொம்ப ஆழமா சொன்னாங்க, நாங்களும் அதை தான் வந்து ரொம்ப ஆழமா வந்து எல்லாருக்கும் சொல்லிட்டு இருக்கோம். So whatever she asked to do, we are doing in the best possible way throughout the world. So அவங்க என்ன சொன்னாங்களோ அதை வந்து ரொம்ப உன்னதமான நிலையில வந்து உலகம் பூரா வந்து நாங்க பிரச்சாரம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். And then he gives him some dakshina. அதுக்கப்புறம் வந்து தட்சணையை கொஞ்சம் கொடுக்கிறார், தட்சணையை அவர் கொடுக்கிறார் குருமராஜருக்கு. And then he gets Guru Maharaj's blessings and he comes out. And this Sudarshan Prabhu, that's the name of this Sri Vaishnava, this Andal Pujari, he says that that same cap in which the Guru Maharaj touched and the dakshina he gave me, I am still having it. ஸோ அந்த பிரபு பேர் சுதர்ஷன பிரபு, அவர் தான் வந்து அந்த ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு வெளியே வந்துடுறார். அவர் சொல்றாரு என்னன்னா வந்து அந்த குருமராஜ் கொடுத்த அந்த தட்சணையும் வந்து அப்புறம் குருமராஜ் எனக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ண அந்த கேப், அது ரெண்டையும் நான் இன்னும் கூட பத்திரமா வச்சிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிறது. And he went back. The highlight is now he went back to Srivilliputtur and he goes to see his guru. He is very happy that all this has happened, so he is going to see his guru. இதுல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா வந்து திருப்பி அவர் வந்து ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் வந்தாச்சு, வந்துட்டு தன்னுடைய குருவை பார்க்க போறார். So when he goes to see the guru, he and he tells the guru that I went to Tirupati, I saw the Venkatajalapati, then I came and they called me, I went to see Jayapataka Swami, everything he tells the guru. ஸோ குருட சொல்றாரு, நான் திருப்பதி போனேன், அப்புறம் திருப்பதியில இருந்து இங்க கூப்பிட்டாங்க, உடனே சென்னைக்கு போயிட்டு அங்க ஜெயபதாக் மகாராஜ் அந்த குரு வந்து பார்த்துட்டு ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. And the guru says, அப்ப அந்த குரு சொல்றாரு, you are such a fortunate person. நீ வந்து அவ்வளவு பாக்கியமானவன். Nobody can be as fortunate as you. உன்னை விட ஒரு சிறந்த பாக்கியவான் யாருமே கிடையாது. You know why? Because you saw the Jagat Nayagan and the Jagat Guru on the same day. ஏன் அப்படின்னு தெரியுமா? ஏன்னா வந்து ஒரே நாள்ல வந்து நீ வந்து ஜெகத் நாயகன் ஜெகத் குரு ரெண்டு பேரையும் பார்த்துட்டு வந்திருக்க. Such a fortunate person. ரொம்ப ரொம்ப நீ பாக்கியவான். So like this, and the last year when Guru Maharaj was in Chennai, that's the time I was telling the devotees who were just gathered there, we were just talking about Guru Maharaj's pastime, and I was informal way, I was just chatting with them and telling this pastime, and I was telling you Venudari Prabhu was there and he gave the phone to me to speak to that person. Then I asked him how he is and all that, and I told him, you see, now also our Guru Maharaj is in the hospital, please pray for him. I said, not to Andal. He said, why only today? Every day I'm praying for, in the name of, he told everything correctly, Jayapataka Maharaj is Nakshatra, everything, you know, Achyuta Gotra, everything. I'm praying for him every day. போன வருஷம் சில பக்தர்கள் எல்லாம் பேசிட்டு கொண்டிருந்தோம். அப்ப வந்து வேணுதர் பிரபுட்ட அந்த நம்பரை வாங்கி அந்த பக்தர்கிட்ட திரும்பி பேசலாம்னு சொல்லிட்டு அப்ப சொன்னேன், நான் மாதிரி வந்து குருமராஜ் இப்பவும் கொஞ்சம் உடல்நிலை சரியில்லாம இருக்க, அதனால வந்து ஆண்டாள்கிட்ட வந்து நீங்க வந்து பிரார்த்தனை செய்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த பக்தர் சொன்ன விஷயம் என்னன்னா, இந்த ஒரு நாள் என்ன தினந்தோறும் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் வந்து அவருக்காக நான் ப்ரே பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். ஜெயபதாக் மகாராஜோட நட்சத்திரம் கோத்திரம் எல்லாமே தெரியும் எனக்கு, எல்லாம் சொல்லி நான் வந்து டெய்லி வந்து ஆண்டாள்கிட்ட வந்து பிரார்த்தனை செய்து கொண்டே இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. Actually, in the past time, na idhe madri Guru Maharaj, I wanted to do some, they had called me to do some service for Guru Maharaj because the doctor had to go urgently somewhere. So I came, I spent about 5 or 6 days in Chennai. At that time, I heard this pastime from Ajita Prabhu. And I saw that he was telling something and Mahavaraha Prabhu was telling something else, and I thought this is such a wonderful pastime. Why nobody
recording, give me the telephone number of this person. I will directly speak to him and get a recording. சென்னையில இருந்தபோது சில சமயம் மருத்துவர்கள் வந்து அங்க இருக்க முடியாத சூழல். அப்ப என்ன கூப்பிட்டாங்க பாத்துக்க சொல்லி. அந்த நேரத்துல இருந்தபோது தான் வந்து அஜிதா பிரபு அப்புறம் வந்து மகாவரா பிரபு சொன்ன விஷயங்கள் சொன்னாங்க. அப்ப நான் நினைச்சேன் எவ்வளவு பெரிய விஷயம் நடந்திருக்கு, இந்த பக்தரை நம்ம பேசி பார்க்கலாம்னு சொல்லி தான் அப்பதான் வந்து அவர்கிட்ட பேச நான் வந்து முயன்றேன். So I got the recording. It's also, I gave it to the archives to keep this recording of this person. Of course, it's in Tamil, and I'm yet to translate it into English and give it to them. So அந்த நபர் பேசியதெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அதை வந்து JPS ஆர்கைவ்ஸ்க்கு கொடுத்திருக்கேன். அவர் வந்து தமிழ்ல பேசியிருக்காரு. அதை வந்து திரும்பி இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி அதையும் கொடுக்கறதா இருக்கு. So this shows how the deity itself has reciprocated to the wonderful services of Guru Maharaj. நம்ம பார்க்கக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா, எப்படி வந்து விக்கிரகங்களே வந்து குருமராஜரோட சேவைக்கு வந்து எப்படி வந்து செவிசாய்க்கிறாங்க, எப்படி வந்து பரிமாற்றம் பண்றாங்க அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். It's a different matter when the deities which Guru Maharaj prays or in the same sampradaya as Guru Maharaj, when they respond, of course, we are always having a connection with the deities, so they will respond. That's a different matter. But this is an entirely different sampradaya deity who is responding. நம்ம சம்பிரதாயத்துல இருக்கக்கூடிய விக்கிரகங்கள் குருமராஜரோட பரிமாற்றம் பண்றாங்க, அதெல்லாம் விஷயங்களா இருக்கு, அதெல்லாம் போயிட்டு இருக்கு, அதுவும் ஓகே. இந்த கூட இது வந்து பாத்தீங்கன்னா வேற சம்பிரதாயத்துல உள்ள வேற விக்கிரகங்களுக்கு கூட வந்து குருமராஜருக்காக வந்து இது பண்றாங்க, பரிமாற்றம் பண்றாங்க. So we should really understand the greatness of Srila Guru Maharaj. நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் குருமராஜரோட நம்பிக்கை எப்பேற்பட்டது அப்படிங்கறது புரிஞ்சுக்கணும். Okay, with this I would like to stop. If there are any questions, comments, or anything you all want to share, you're most welcome. So யாராவது கேள்விகள் கேட்கலாம்னா நீங்க கேட்கலாம், விமர்சனங்கள் சொல்லலாம். Hare Krishna Mataji, this is your servant Prema Bhakti Lata Devi Dasi. Hare Krishna. Pranams. Mataji, thank you so much for the wonderful pastimes and very relishing. And I just have one small question, but that is not connected to any pastime. But I want to know what is Guru Maharaj's view or comment or his opinion about the JSS forum. How much importance he gives for this forum? Okay, Guru Maharaj is very, very interested that we all get together like this and keep going. One is, as I told you, to understand the greatness of the Guru. Number two is, between us, especially if this is done physically, between us also there will be a lot of comradeship, a lot of understanding, and devotees can kind of relate with each other nicely. So Guru Maharaj's main concern about JSS is that we are some of the centers. He has always expressed this concern that many areas we are not doing this JSS properly, and somehow we should get this going so that this can happen. You know, this devotee care through JSS is what he is more concerned than anything else. So he sees himself as a common factor binding all his disciples. So in this way, we can get to know each other and we can get to know Guru Maharaj better. He's very, very keen that we should do this. And I'm happy that you all are having this session. Is it every month or every week? Yeah, it's a monthly basis, yeah. Monthly basis. Nice. We have this. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Manohari Mataji wanted to say something. She has raised her hand. Hare Krishna Mataji, Dandodpana Mataji. Thank you very much for enlightening us about the greatness of our Guru Maharaj. Mataji, can we have the link of this recent pastime of Andal priest? Okay. The link, I mean, it's just a recording that I have. Maybe I can send it to Rangakrishna Prabhu or Yeah. he can post it in your, if you all have a JSS WhatsApp group or something like that, then Yeah. he can post it there. Since it's in Tamil, it will be useful for you all. Thank you very much, Mataji. Sure. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji, this is Sri Radhika here. Hare Krishna Mataji. Pranams. Thank you so much for this pastime. And just similar pastime happened just 4 days back in Ajita Prabhu's house. Ashtalakshmi Temple's chief pujari came, and he and his son came, and in his son dream, Guru Maharaj had come and he instructed that,
be out of Maya. Mm. And that is what he told. He didn't understand what exactly it was. And there were some ISKCON devotees just accidentally visited the temple. So he asked, who is this person? Where can I see him? He is just instructing me to be out of Maya. And he's coming like once, twice in my dream. I don't know where to see him. And then they told he's actually in Chennai and he's here. They came 4 days back. They came to Ajita Prabhu's house and then they chanted Purusha Shukta. It was Guru Purnima on that day. And they paid prostrated obeisances to Guru Maharaj. And they told, we didn't know, but the chief pujari, he has been doing puja for Guru Maharaj for the past 2 years for Guru Maharaj's good health. Nice. And Yeah, his son I got was this not thing. there, but I heard I got the garland and all that. Guru Just Maharaj 4 showed days me the back he got garland. this. Yeah. Hare Krishna. Thank Hare you so Krishna. much, Madhuji. Hare When Krishna. you told this, I What is just that pujari's remembered this. name? May I know? We can compile all this, Yeah, I will Yeah, get we'll the be able to details. connect. We'll be able to connect. We'll be able to connect and we'll get Okay. this, Madhuji. Okay. So you're back in Bangalore, you're in Mayapur now? Mayapur. Mayapur, okay. Yeah, we'll connect, Balaji. Okay. Okay, thank you so much. It was so natural. It was such a beautiful narration of Guru Maharaj pastimes in Malaysia in relation to the deities. And I thought you were also on my case. When you go to bed, no, don't be TMT consciousness, be Chaitanya consciousness. That was a real arrow on me. That's good. And we should all be grateful. It is Malaysian Yatra. I mean, just to recall, I think it is Malaysian Yatra when Guru Maharaj had an attack in Spain. Yes. It was immediately the Malaysian Yatra sent Signeshwar Prabhu to immediately take care of him for Malaysia. That's one thing. Yes. That was an instant. But here we see almost 15 years Maharaj Prabhu is constantly serving Guru Maharaj. No one can equal him. So that is also a contribution of Malaysia. But such a Mataji was contributed by Chennai. So we should be happy that we've contributed Mataji to Malaysia as well. on a lighter side. And we know in JSS community, Guru Mataji was talking about the care, how Guru Maharaj is very, very specific that the JSSS regularly meet so that we care for the devotees to exchange love and serve each other. This example, we all devotees also know that though we are devotees, there are difficulties in our life. And this is one family which has gone through so many difficulties in their personal lives. But their determination, like Kunti says, that, irrespective of what the trouble comes in my life, let me be attached to you. And this family is completely dedicated to the lotus feet of Guru Maharaj. So it's a greatest inspiration. And we are very happy to be with you today, Masti. Thank you for being with us. Hare Krishna. Hare Hare. Hare Krishna, Mataji. Kalpatarubhyascha kripa sindhu bhayevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namo. Maybe we should call for Tattvavid Prabhu to say some words. Is he around? He has just gone away. Okay, so maybe we'll call him on another occasion. Sure. Yeah. Hare Krishna, Mataji. Sorry, again I'm disturbing. Mataji, can you also share the link where Guru Maharaj gave that in the Mahasangam lecture? I think power went there. Yeah, we'll be able to connect. We'll see how to get that connected. It should be on YouTube and all that. Yeah. Or we can get it from JP's archives from what's his name, Shyam Rasika. Don't worry. Yeah. I think Mataji's electricity probably is different now. Yes. Oh, thank you. So let's express our gratitude by loudly chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama Rama Hare Rama Hare Hare Hare. Guru Maharaj ki jai. Hare Krishna Prabhu. Now we have this Nashingarati song by Rajeshwari. I request devotees to please stay back another 5 minutes. Rajeshwari, you can switch on your video. Hare Krishna. Yes, you can start.
Is it audible for everybody? Rajeshwari, wait. Amma, Premiti, is it audible for everybody? Now it's not No, audible. Prabhu, no. Not for me, yeah. No, not clear, Mataji. So No. I think that No. Rajeshwari, I think you're not so audible. Why don't you just check your system? Yeah, now it's somewhat, yes. Yes, you can start. Prabhuji. Yes, கேக்குறது. மைக்கு முன்னால வந்து பிரேக் ஆகுது, மைக் பக்கத்துல வச்சுக்கோ, பிரேக் ஆகுது. அப்பா வீடியோ ஆஃப் பண்ணிக்கோப்பா, வீடியோ ஆஃப் பண்ணா நல்லா வந்துரும். வீடியோ ஆஃப் பண்ணிக்கோ. Narasimhamatim charanam prapatye Narasimhamatim charanam prapatye Ito Yeto yami tato nashima Yeto yami tato nashima Bahir Narasimhamatim charanam prapatye Narasimhamatim charanam prapatye Tava karakamalabal Adbhuta shringam Shiva Tanu bringa Keshava Jai Jagadish Hare Jai Jagadish Hare Tava karakamalabal Adbhuta shringam Dalita Shiva Tanu bringa Keshava Jai Jagadish Hare Jai Jagadish Hare Jai Hare Krishna, thank you so much. So now we come to the announcement part. Tomorrow there will be a wedding. Gaudeshwar Nitai and Nandini, they are getting married tomorrow. So let us all pray for their spiritual well-being.
Let us chant Hare Krishna Mahamantra 3 times. And then there are many devotees' birthday they are celebrating in this month. So for all of them, let us chant the Hare Krishna Mahamantra 3 times. Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Hare, Krishna, Hare Hare Hare. Rama, Hare Rama Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Thank you all the devotees for participating. And again, I would like to say that every month in Chennai, we conduct this JSS meeting on the second Saturday from 4 o'clock to 5:30. Then there's so many other devotees doing the back end support. I would like to thank them. Her Grace Kirtaneshwari Mataji, she is preparing the poster every month, and then Deepankar Prabhu is all the time creating the live streaming part and everything. So thank you so much to all the devotees who are supporting and who are very instrumental in conducting this JSS meeting every month. So thank you so much. Ranga Prabhu, would you like to add something or shall we end? We'll have to remember that Mataji is available for another deity Guru Maharaj pastimes with us. And Tattvit Prabhu, I want to invite. Maybe Mataji can speak to him, or we can connect on a personal line call, personal window, and check with them. It's available. Yes, Mataji, we'll have a part 2 and then one session with your Prabhu. Sure. Please give us an appointment. Not only with her Prabhu, there is another wonderful daughter she has, Vrinda. We have to call her also. The whole family is like that. Hari Hari Bol. We can line up. Hare Krishna. Hare Krishna. She's in Malaysia, right? She's in Malaysia, or where is she? She's in Bangalore. Bangalore. She does a JSS very successfully on Thursdays. Throwback Thursdays. Throwback Thursday. Yeah. Yesterday, Sarvajaya Madhava spoke. Yeah, I think you all should invite him to speak. Okay, we'll do that. Yes. Hot from the oven. Huh? He's hot from the oven. Hot from the oven, yes. Yeah. Thank you, Mataji. Wonderful. Hare Krishna. Wonderful. Hare Krishna. Hari Bol. Yes, Prabhu. Shall we end, Prabhu? Ranga Prabhu? Yeah. Please. One thing, we should take time to say the names of Vaishnavas, Vaishnavis celebrating their birthdays. Though I know we are delayed, but it's nice if you're able to say the names. I'm sure you have it right now. You want me to tell it? Yeah, you have the names. Please carry on. Yeah, you have to. And then we said we'll chant for Gaudeshwar marriage, and we didn't chant also. We should do that as well. But anyway, read all these names. We'll chant 3 times for all of them together. Right, okay. So, this month, the devotees who are celebrating birthdays in the month of July. 1st July, Ajita Gopinath Prabhu. 2nd July, Ramani Tunga Vidya Mataji. 3rd July, Ujjwala Leela Mataji. 5th July, Nirguna Lakshmi Priya Mataji and Achita Gopi Mataji. And 6th July. You are on mute, Mataji, right now. Prem Bhakti, you are on mute right now. Unmute yourself. 1 second. July, Sarvananda Prabhu. 17th July, Swarnamada Prabhu. 20th July, our back-end team support, Deepankar Prabhu. And 28th July, Shri Nityananda Ram Prabhu, our translator. And then 29th July is Bhakti Shakti Mataji. And we have wedding anniversary as well. 3rd July, Arisudan Prabhu and Godavari Mataji, they celebrated their wedding anniversary. And 4th July, Manoharini Murlidhar Prabhu and Manoharini Radharani Mataji, they celebrated their wedding anniversary. And then 8th July, that is today, Madhura Mohan Prabhu and Bhakti Shakti Mataji's wedding anniversary. And then again on 13th July, Nityananda Ram Prabhu and Vrindavana Janama Mataji, they will be celebrating wedding anniversary, as well as same day, 13th July, Gopal Chandra Prabhu and Sarvagopeshwari Mataji, they will also be celebrating their wedding anniversary. And then 14th July is Ruparani Mataji and Bhakta Munuswami Prabhu. And then on 17th July, Jyoti Acharya Mataji, she will be celebrating her birthday. So with this, we have come to the end of this birthday and wedding anniversary details.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Raj ki jai, Shri Prabhupada ki Jai. jai. Gaur Premanand. Jai. Guruvescha kripa sindhu Jai. bhevascha pavanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Vaishnavabhyo namo namaha. Thank you so Vaishnava much. ki jai. Thank you, Prabhuji and Mataji. Yeah, so with this, I'm ending the meeting. Thank you so much for joining. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Bol. Hare Krishna. Hare Krishna, Dandavat Pranam. Dandavat Pranam.